Блин, феи внизу не заметила. Да, фиг с ней. Как пойду по квесту. Опять пропущу. Ага. Ладно, пойдем. With any luck, the sunset for Millionite will... Really? Let Paimon see! Look, it's gone and snuck beneath the Феечка. Ха. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't... These are not real clouds. They are the product of an adepti art used for space. If we want to go down, we must first destroy the next... Alright, then let's do it! I sense the presence of monsters in this place. О, да! Ха-ха! Красотка! Так. Есть подозрение, что я сдохну. Сейчас по это... Пойду. Ладно. Может быть, и не сдохну. Но будем ходить по фонарикам, а то я так боюсь. А в центре какая-то фигня. Божечки. Тогда посмотри, что ты умеешь, девочка моя. Ети твое кромысло. Как я... Ёшки-макарёшки. Даже страх Господня. Ты чё творишь? Где ты там? Какая она страшная. Я таким темпом вылечу куда-нибудь нафиг. Так. Есть камушек, значит, его где-то нужно зажать вот здесь вот. А кто мне с топором? Вот этот. Ай. Да, прям как угодно можно ходить. Я не вылечу, точно? Как-то у меня большие сомнения. Она что? Она тоже копейщица. Ну, ладно, хоть помощнее. Угу. Что-то сделала. Так, пойдем туда, значит. И как стрёмно это выглядит. Ага. Окейушки. Вот ты бы не сказала, я бы не заметила. Благодарю. Ну, сейчас здесь добью, пойду туда. Амлищ. Ёськи-макарёськи. Так, у меня 2 заряда. Угу, понятно. Вода. Эх, ты куда упрыгал? Я тебя бить хотела, а ты прыгал. Вернись. Где там еще один? Пил, 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 вода. Блин, не люблю такое. Не достанешь нифига. Ляг, не мешайся. Здесь мало таких взрослых персонажей на вид. Кидыщ. Пойдем к потоку ветреному. Уи. Миленько и стрёмно. Ага.
зачем? Ну ладно. Ходыщ. Не там. Ну да ладно. Уи. Уйди. Уйди, уйди. Так, от меня уже не понадобится, бесполезно. А вот вода, наверное, прокатит. Или вот где она там, господи, от пятая. Ходыщ. Орей. Это что было? Ух. Слушай, миленько. Ходыщ. На тебе. Огонек. Так, что теперь уничтожить надо? А, и вот это потолок. Все, я понял. Подожди. Притык лучше, наверное, не стоять. Так, эти на нее должны, наверное, не действовать, да? Где она? Пятая, ёшки-макарёшки. Орей! Главное не упасть. Ну да. Подстава. Подстава. Ну падай, что там? Не долетаешь-то. Огонечек, огонечек. Ты слышь, кого-то бьешь? Чьи портянки? Кто у меня там еще есть? Барбара. Ага, леталка еще не нужна. Ах ты ж, макаронина. Тыдыщ. Ашара. Где на пятый-то, господи? Урей! Так, давай, Барбара, лечилка. Где это пятая? Давай сюда. Ха-ха. Я. А, ёшки, ты тут взялся-то? Ты что, девчонки, обижаешь? Ну-ка, отстал. Так, стопэ, подожди. Что это там вверху? Вижу. Нет, не вижу, не люблю, не люблю. Ай-яй-яй. Так, стопэ. Ты что ты не делаешь? Делай давай. Барбара, поточек. Нет, не люблю эти какашки. Ай-яй-яй. Так, где у нас Лиза? Фигово, я ворачусь от этой вот. Все, ты лежишь, отлично. Добиваем эту. Еще битва, это не последняя. Ну, надеюсь, я не сдохну. Как? Еще раз падаем? Ну, конечно, как же он сидит и не трогает. А лучника у меня нету, да? Нету. Хтыщ. Правда падаю, я вижу. Падай, падай. Хтыщ. Не надо было даже. О, водичка. Правда, не видел даже фею, ну да ладно. Меня же не раздавит?
Мило. Так, теперь нужно, наверное, туда ехала. Нет? Камень не подается. Ага, тут другой камень, отлично. Головоломка. Ёськи. Еще бы видеть, что я делаю, ну да ладно. Сундучок, отлично. Угу. Все, этот встал. Пойдем за следующим. Ты двигаешься? Нет. Окейушки, а ты? Ага. Главное, чтобы сундук не прижали. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, ребята. Ага, выпустилась, отлично. Ходыщ, ходыщ. Так. А, ты еще живой. Ну, давай, дай это. Где ты, мои хорошие? Вот. Не тут. Эй, сверху сел, Мишка. Да ну тебя налево, ты откуда, блин? Иди в сторону. Угу. Девочка, девочка. Хдыщ, 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 хдыщ. Ай, не туда поехала. Нормально. Так, хилимся. Нет, не хилимся, стопэ. 3 секунды, ладно. Вот такой урон себя на кого? На меня или на них? Твою дивизию. Ходыщ. Ха-ха. Окей. Блин, застряла. Ходыщ. Ходыщ. Давай, как сова их. Пускай сдохнут. Кто-то, кто-то. Угу, отлично. Давай Мишку. Ты что там? Положусь. Ну да, я слабенько дерусь, к сожалению. Что говоришь? Да. Я снег вас сделаю. Она симпатична, но рывки меня пугали, конечно, сначала. Угу. Ой, я, кстати, какую-то фигню к стриму подключила. Должна быть бонус тем, кто смотрит Геншин. Тем, кто смотрит. Ну, не знаю, меня вроде подключилось, но я не знаю, работает или нет, я еще не пробовала. Большой зеленый камушек. Он говорит, есть такая.
Ну вот, мне сейчас человек смотрит. Говорит, есть такая. У него что-то уже... Нет, бонус от стрима. У него даже что-то уже пришло. Прикольно. Ага. А мне пофигу, как в этом. Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different. Only after being activated does prostrate reveal its... Wow, Shenhe. Only because my master is fond of chatting about these things. The milk, I don't care for her stories most of the time. I certainly... Hold on a sec. If we activate it here, there's... But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? Интересно, я научусь их активировать и летать? Don't worry. I can handle the weight quite easily. Ты, кстати, не умеешь летать на этих зеленых камушках, нет? Да. Please don't worry. I'm well aware that a Нет, prostrate именно sample камушках this зеленых. large must be highly valuable. Мало ли. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Угу. Неплохо. На 2 часа это, конечно, пипец. 2 часа, смотри, как играть туда. Жесткач. My safety. That's right. I'm sure you can handle it and everything, but it's gotta be extra careful when lifting heavy objects. Is it now? I'll go on ahead with the prostrate. Я какую-то побочку делала. Я чуть на квесте не уснула. Так столько диалогов было, пипец. Они болтают. Это вообще крышняк. Ну, пропускать, да, но, блин. Конечно, интересно, да, что в лоре происходит, но вот это постоянно, это жуть. Ага, выкинул меня в воду. Так. Песики. Угу. Сбой в матрице. Два песика одинаковых. Так, нора. Я вижу феечку вверху, шмарик. Я пропустила феечку тут, ну фиг с ним потом. Так, наверное, я так не поднимусь, да? Лесенка нужна, ладно, пойдем по лесенке. Ой. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? Oh, mighty Adeptus, please. This is top tier in size and Ежегодно повышение and the зарплаты. condition it's in is quite simply immaculate. I'm going to award you full marks for the sun. My name isn't important. I'm not even here. I was just delivering this for some other people. They should... Shenhe! And Ningguang's little helper! Ah, so you're the ones behind. But I have to correct you on one point. It's not helper. It's... Okay then, Miss Secretary. In truth, it is the finest piece. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chain. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area. Now, please excuse me. Ништяк. Oh, really? What kind of reaction is that? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but... I've had similar compliments before. They call me an adeptus. Treat me with great deference and respect. Yeah, because that's how Adepti are. At least... But I am not... Не адепт. Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself. Well, bye. No need. You can't do that. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice... Okay. Great! Now we're talking... Она же это есть чайник. Так, не туда иду.
Привет. Hi there. Checking in, are we? Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a so business is booming for me. One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. Here are your keys. All right. Цену поди заломит. Highland's gonna go see if there's anything good to eat around here. Let's buy one for Shenhua too. All right. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. Hey, is that Ой. Claveratina? Let's go and say hi. Журавляшка. Так, вот он. Ай! Падаю. One trusts you have met Shenhe. So far, so good. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of Cool. So calling her Shenhua feels kind of friendly, but her adeptus name. Why, pray tell, would Shenhe Ага, have всё-таки не an адепт. adeptus name? О, прикольно, поздравляю. Бонусик, это ж хорошо. Особенно халявный. don't all adepti? On this latter point, Oh, right. What? You knew already? do you mean to say that she presents different? Well, to start. Ah, yes. One first found Shenhe by chance in a cave. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this, that she was able to endure such terrible dangers. Девочка not сексуальный only убийца. for her strong will, one dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed, In other words, if you hadn't had not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the gods' wrath. that's still so dangerous though. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. Indeed, it is one to whom she refers. However, her homicidal moon carver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. The red ropes have Бедненькая. indeed served to keep her calmer and more content. Ну вот. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Oh, now Paimon. huh, you dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present Нет, excursion? вообще не дошла до нее, к Incorrect. сожалению. Я пока в этом. The truth Я is очень that медленно while прохожу. Liyue Harbor may seem peaceful, Ningguang once Я made туда bold добежала assertion только, that this is to be the era of чтобы поменять себе contact архонта, between Liyue and the humans. чтобы это моя героиня была One is most curious to с травкой. observe how she will И все. respond А to по the квестам я еще только кто сейчас послали, я только хранителя похоронила. If she handles it admirably, one is willing to be. Let us conclude our conversation here. Может быть, не исключено. Сейчас посмотрю. Во, здесь я, видишь? Вот тупо дошла. А, Сумира, да. ГГ. То бишь я, короче, пока в этой локации застряла. У меня несколько главных квестов на новую локацию. Я только начала по ним проходить. А, это который в воде там, что ли? Вот тут вот где-то, да? Мне должны дать кораблик, наверное. Надеюсь, там не все будет в воде. А то стрёмненько как-то. Дождитесь следующего дня. Так, где-то было... Так, мама.
Нет, не здесь. Где там у нас часы-то? Вот. Угу. Твердить. Всего-то пару, да? Много воды нехорошо. Не люблю много воды. Master has relayed my situation to you. Подслушивала? I'd intended to wait until you came back. I was worried that something may have happened on top of this. You have been acting there. After all, Master... Sorry, It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything. Still, though you mistook me for this... To be fair, we've met anyway. Now it's settled. From now... Got it. Although I don't... Great! Well, now that we're up... But before we do that... А, я замок восстанавливаю, точно. Так, я никуда не попаду дальше. Но если тебе так хочется, заспойлери. У меня хорошая память, я через день все равно забуду. Так что можно спойлерить. Да блин, опять меня посылают в ту дебри проходить. Рассказывай, давай, ладно. Ай. Уже. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into two. Before we find some suitable plastrite, we build it. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber wrap. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once... Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment. I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Давай уже, что-то не пропускаешься. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. Wait, I know you. You're the one who fought against the Pleased to meet you. I'm Beta. Beta? Are you here to join the... Sure am. I happen to get my hands on... Huh. So even though it's rare, Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin. Probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And Shenhe. I am there. Good to meet you. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to It's an honor to finally meet you both. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. wow. Excuse me for prying, Miss Shenhe. No, I don't have any questions for Ningguang. In that case, I have a... Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, instead of... Сейчас я диалог... Ой, все сказал. Диалог закончу, прочитать, что ты написал. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get it. How'd I do? Is that what you... Precisely. Huh. Okay then. Alright, I'll go first. From what I've heard, the core itself is really We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? wonderful. We'll split into teams then. I'm gonna take off. See you later. Okay, but by the way, what question are you gonna... I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Мне кажется, она так на него ответила. Ooh, what's the opera called? The opera is a labor of love by my father. It's called The Divine... Фух, я уже думала, петь будем. Так, что там? Так, ты мне написал про Инадзуму вроде, да? Угу.
Что-то вообще очень... Какой-то мексиканский сериал получается. Нас везде хотят убить, так что как-то... Да. Мы дружим и кого-то убиваем постоянно. Другая вселенная. Это интересно. Так, а чё я где? Ага. Боги, по идее, должны быть за нас. Хм. Так, здесь не обойду. Побочки, кстати, тоже довольно-таки забавно здесь. Excuse me, Master John. Of course I have. My name is Yunjin. Perhaps you'd... Yunjin? Stage? Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing it. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, you do know how to make it. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. А мы сейчас поделимся, подружимся. Великолепно. No, we were gonna ask. Sure. Well, you'll need two kinds. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter iron. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by... Interestingly enough, the story of the I hear the view there is quite spectacular. Много информации. Perhaps it can give me some inspiration. Хорошо, что есть телепорты. I came to Mount Tian'an once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely Нет, не feel my legs пропускается. by the time we reached the... This is quite a trip down memory lane for me. Look at these no wonder the legend of the divine damsel of devastation. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? What's the story about? It's the story of a girl becoming... Cool. I hear The legend first arose in this area. It is in that village. There was a loving couple who were the wife was out collecting herbs and was the vile and vicious monster told the villagers, if you want to live. What a nasty piece of work. Ugh. But the monster was so terrible and so strong just while they were discussing whose child would be given. Unbeknownst to anybody Ты не наша else, новая she подруга, was девочка concealing эта. an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning her extraordinary abilities drew the attention of the Да. and they took her as one of their own. Her story, and so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished. I really like this story, but I personally think that perhaps I'm not sure she deserved. Opera is always an interpretation of the events it purports. When my father wrote the script for this play, I think Well, it sure inspired time. Вот уже о девочке легенды. Так, найдите руду. Мне нужен кто-то сильный. Сейчас, наверное, перемотнемся. Труда как наверху. Ну-ка, давай пойдем в скалу. Плохие, что ли? Эй! Иди. maybe I wasn't. План Б. Меня убили слаймы. С горы скинули, офигеть. Косяк. Ну-ка, сейчас прокатит.
Ага. Такая ерунда. Отлично. Где бы еще ее увидеть? Вон она. Уху. Потом воскресимся. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? В полете подрезают. Yunjin, looks like you were right. Зомби. Hello, sir. We were just passing by. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, what a Shenla. Yunjin. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. Не знакома? Shen He. Ага. I'm sorry, I don't know how to find Subrupman. This place is deserted now. Huh? You know. Thank Отец? you, kind sir. Don't worry. Mingjin has no ill in. Okay. Окей. Remains of a god. An abandoned village. Mount Tianhong. Ла. Как мило. Does this mean that the true Stolpa time frame certainly matches? О, да, великолепно. Вот такой конюк. Ну и ладно. Я думала стенку разрушить. Open sesame. Что такое? No, I'm hungry. Блин, как будто... А, странно. Ладно. Слепота. Huh. What's this? Ножички. So, now that I think about it, she does speak. So that's why I've been getting the strangest feeling. According to this text, and she didn't volunteer. She was. The truth Да-да. was even more lamentable than the opera. Now it. It looks like. We looked everywhere, but still no Костяшка. Suburbia. Так, где-то здесь должна быть феечка, по идее, еще. Вон от той. Так, но я не вижу феечку. Поднимемся повыше. Нет? А это что такое? Угу. Окей. So basically, we need to go to the. Let's go back and Genshin. Ага. Вот ты. Мертвая пчелка. Не-не-не, подождите, я не готова брать человека к себе. Это твою дивизию. Слезь. Ой.
Так. Оп, ура. Созерцатель. Ты зачем ты тут летишь? Неправильная пчелка. Неправильный мед. Нет, мелкая дырочка мне нравилась больше. Ух ты, улетела. Ура! А, я думал, отец. I bring flowers back here every year. Apologize for what? There is nothing he wouldn't have done for his... Do you still... I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb. So if you ask me how I feel about the past, if I... It must have been so... Shenna, we're back! Угу. Она подверглась коварному кинжалу в спину и грохнулась со скалы. Как-то так. Потом воскресится. Меня плюнул слайм на скале. Что такое? Miss Shenna, there's something I'd like to talk to you about. Just now. Да-да. We found your father's... Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now that the main character... It's okay. I like... My master once said that the day I learn how to use my strength, so... I hope that one day I might be... But I've never thought this way before. Don't worry. In fact, I think Такие maybe все you've already милые. started to become the... Shenna! Yunjin! Cut! We can't let someone else beat us to it! Да. Так, давай сначала воскресимся, потом туда пойдем. Все, телепортчик. Где ты? Ага. Это все? Да! Ага! Наконец-то! А сколько всего уровней? Андрюш, ты не знаешь, сколько уровней? А, ты потерешься? Окей. Так. Мне пока сюда. Блин, я же где-то ачивку видела. Утка, лебедь. Сколько у этого... У фини, которого... Блин, забыл, как называется. Сейчас, подожди. Какой папорот? Нет, вот это вот. У статуи Архонда сколько всего... Да. Ты еще не докачал тоже? Конечно. Ну, мало ли. А что я стою? Феечка. Блин, жаль, утку в воде нельзя убить. Стой! Кря-кря. 10 всего? О, отлично. Не так далеко. Так, подождите, сумерек. Чух. Перебор. Да что ж такое-то? Вот так.
Агасики. Уйди. Романтика. Закат. Ходить вроде. Где? Ага, вот он. Ай. Быстро мы, да? This is some top quality ore you've guessed. Now it's my time to shop. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall. Я смущает ее трусы на голое тело. Прикрытой тряпочкой. Leave the wonder course to me. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. We should look into the... I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. Maybe it won't work for me to stay here after all. Without knowing the ins and outs of your situation, but now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to... Fine by me. I'm actually curious. The sigils are ready. Выдохнула. Though they are in some... I've finished forging the things you asked for too. Ты... Привет, Зимуль. Не поздно. Но я планирую еще минут 10-15 поиграть. Потом надо будет сыну время уделить. А потом еще у нас в 10, кажется, салют. Около 10 пойдем на улицу. Все-таки салют ребенку покажем. Я могу тебе потом по WhatsApp позвонить, если хочешь. Будешь с нами смотреть недосалют, который увидишь через мой WhatsApp. Да, твою, наверное, пешком идти опять. Так, я забыла, как туда идти. Все, вспомнила. Ты пропустил красивую девочку в трусах с прикрытой тряпочкой. Хотя, может, мы еще ее увидим. Масштабненько. Давай, давай. Ты в 10 начнешь стримить? У тебя по графику, что ли, стрим идет какому-то? Потому что у меня никак не получается играть по графику. Да что ж все хотите-то присоединиться? Подождите. Молодец.
У меня вообще не каждый день получается возможность поиграть. Сейчас играю всего 50 минут, и каждые 20-10 минут подходит ребенок и говорит, когда закончу. Еще не прошло 10 минут, Данила. Что я говорю? Это крем. Зачем крем? Thank you all for your work. Yeah. Miss Yun, I've already heard something. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if the Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city? Ой, какой It ты is звук был. fitting for the finest performance to be hosted in the... Thank you, Lady Ningguang. You're quite welcome. The traveler, Shenhe, Paimon. You're next. What is your... I should clarify. I do not know... Мгм. You're a mind reader, Ningguang. Еще бы я знала, как это сделать. Так что... Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, if you want to know how to... А может просто нужен новый I микрофон. will honor our agreement and give you an... Wow. Paimon had an Your question was written all over your face. So I promise you that should you one day require financial assistance... Хая-сё. So next time we run out of Moro, we just need to... No more questions from us. Shenhe, you got a question? Мне почему-то непонятно, то у меня слишком громко слышно, то слишком тихо слышно. И почему-то тут я ничего не делала, каждый раз по-разному получается. Yes, this is a great... Thank you. But are you sure? This is a once-in-a-lifetime... Yeah, just don't waste it. Paimon can probably think of another... Сейчас она спросит что-нибудь про еду, конечно. Lady Ningguang, do you think I can have... Now that is an interesting... Liyue Harbor is very inclusive. So, the key is whether or not you... Us, yes. To become fond of perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy... In short, everyone needs a... I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Me? О, пиратка с трусами, I смотри. ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well Ningguang. Don't forget what we talked. It's not going to be easy to deal with. I don't think my... Don't worry. I have made preparations. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou, Ningguang, You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform. At that time, I dreamed that my wish has not changed to this very day. I hope the Jade Chamber will always float in the skies, and I hope that you can all witness it. Let the ascension ceremony commence! Как все эпичненько-то. Ой. Опять? Да ну нафиг, я же убил уже гидру. Не знаю, может есть какой-нибудь рычаг контроля. Right on cue. Или хотя они вроде брали, может, количество этого камня, который определенную высоту поднимает. Final follower of the Overlord. Там же есть эта локация, такие платформы, которые не поднимаются выше. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. А, опять нефритовый дворец. Как ловушка. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Ух ты, ёшки. Катапульта.
Ой-ой-ой-ой-ой. Всем привет. Красивое пальто будет из этой шкурки. Блин, у большинства есть магия. Какие весла? Ветерок. Слушайте, откуда такая взялась-то? Действительно. О чем только думала. Я поняла, что делала человек действия. Спасать быстрее. Сейчас на всех порвет. Ух. Офигеюшки. Зачем в игре думать, действительно? Как раньше мы в комнату играли. Жми на все кнопки. Моя так и не очнулась. О. На, по макушке, ледяной пяткой. Далековато. Что-то там проем. Твою налево. Не-не-не-не-не. Зачем? За что? Я не готова. Что происходит? Нет, вода. И как мне убить вот эту кракозябру? Какой у нее навык? Какой-то есть, вот пока что-то бью. По крайней мере, урон наносится, ладно. Сдохни. Стрёмно. Привет. Да ты как это, как прям реальный гидра. Не-не-не-не-не, слышь. Ой-ой, как там ее? Барбара, хил. Блин, кракозябра. Блин, не то взяла. Что ж такое-то? И опять не то. Ну да ладно. Не достаю? Не достаю. Ну я ж тебя не достаю, что-то. Да, ближе. Ближе мордочку. Я тебя видела. Так, не та опять. Что ж твою налево? Двигай попой. Давай. Орей. Держи, куда пошла. Ходыщ, морда, давай, ходыщ по сапатке. Ну хоть вылез с платформы, я не могу уже от радости, хоть одна. А то было бы печальненько. Взять свалить с платформы. Alright.
вытащи, давай. Ага, лежать. Чуть-чуть не достал, ты смотри пока. Давай. Ага. Так, какую-то голову я не добила. Давай, что, ложись уже. Ха-ха, величие глубин. Конечно, пойдем преследовать. А я все-таки там была, походу, да? Ну ладно. She's not coming back anytime soon. After an injury like that. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. Good. So the crisis has been safely averted. Привет! Пойдет, пойдет. When you visit the Jade Вот сейчас Chamber in the future, тварь били you will be морскую. afforded. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone. Thank you. How are the Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command. Of course, we owe huge thanks to this young lady on behalf of the entire Millelith. Great. Then next time I watch him, I wasn't trying to be a hero though. Let the soldiers recuperate. But Как don't let мило. your guard down. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. That I do not deny. However, if it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista. You have learned from past failures and prepared for this, hence on balance. One finds your performance during the... While the position of Tianquan remains mine. Shenhe. One saw you secretly vent. Hopefully this trip to Liyue Harbor. Yes. I feel happier than I expected. Good. Traveler. In fact, one has many... There'll be no need. Oh. Fine. Since you care not to listen... Еду тут мне теперь, это моя девочка. Please. Have a good rest. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber. Мне тот, которого у меня нет, к сожалению. Сейчас, как они там? Стоп, это галерея, сейчас скажу. Тан-тан, как ее зовут? Нахида мне нравится. Синоба пойдет, но я еще никак прокачать ее не могу, потому что локация не дошла до этой. Сейчас найду, где моя девочка любимая. Во! Вот это я в восторге, вот от этой мелкой. Прям моя любовь. Кажется, вот это еще неплохая. Я где-то ей пробовала играть. Забавная. А тебе какой перс больше нравится? А чё, праздника не будет? Эу. Я хочу послушать оперу. Что за подстава? Плак-плак. Так, хорошо. Мне нужно делать основу, чтобы продолжать. Ты куда меня дашь? Мы встретимся снова. Окей. Дедка? Это что за дедок? Их нафига себе меня занесло. Ёшки-макарёшки.
детка. А, здесь нет такого поиска, что ли? Прям дед. Ну так и зовут его дед. Я вообще здесь вроде никого старого не видела. Одна молодежь. Да нет, вообще не вижу никого. Как зовут его детка? Джунли. Сейчас посмотрим. Дедок. Ничего, камень вообще не заходит ни один пока. Ну, наверное, самый взрослый, да, из всех. Лягушка. Нет, 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 стой, 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 лягушка. Ты что ж такое-то? Лягушка. Ага. Ага. Что это? Так. Я в темном мрачном месте. Не хотят разбиваться. Да, говорит, спустимся поглубже. Ах, вы щитами засранцы. Моя еда, отлично. Да что ж ты зарезаешь-то все не попасть-то? Ножка, ножка куриная. Ням-ням. Конечно. Давай, бомби. Я что-то там какого-то, какие-то максимальные, да господи, забыла. Я, короче, не помню, что у меня там. 35, наверное, ты на 60 уже, да? Ой, пузырики. Бульк. Как-то прозвучало страшно. Поймать следи за тобой. Ай, нет, нет, нет. Хвастайся так, чтобы я сильно не завидовала. Угу. Ёшки прям. Блин, не так. Тебе что, 60% контакта побочки? Ой, я, наверное, не туда, а туда падаю.
Нет, я побочки стараюсь делать сразу, поэтому я долго играю. Потому что я первоначально пытаюсь побочки закрыть. Не могу пройти мимо квестов. Каких-нибудь мелких особенно. Какая грация. Он мертвый? Кажется, он сдох, а не молится. Ой, и правда. Красавчик. Да, конечно, он в порядке. Непонятно. А если еще смайлики можно использовать-то? Тут рисанта поставила. Ран. А, все-таки выбраться из руин, да? Ага. Ой, и правда, я же вздыхаю, стою и любуюсь зато. Откройте дверь. Нет. Слепота, ёшки-матрёшки. Мне до позже надо дожить еще. Ой, блин, опять эти шарики. Я великолепна. Один персонаж на грани вымирания. Это упала. Так, шарики, прогал в правой стороне. Я пошла к вам тогда, когда, блин, прогал. Да твою налево. Лох, это судьба. Подожди, не мешай. Дай мне, видишь? Ну вот я должна не сдохнуть на этом месте сначала. Надо посмотреть про шариком, пойти заранее. Хилься. Тройной. Потом, кажется, двойной посередине пропуска бежим. Угу. Файн. Я вижу, что это файн. Это что за рожу ты построил? Давай, дырка. Не та дырка. Фух. Я жив. Да, твою налево. Здесь все тяжелее, конечно. Ха. Сундучок. А, можно было прыгать, чуть не пошла. Ну ладно. Да! Ништяк. Я выжил. Не то. Подожди, где Барбара-то, господи? Хилимся немножечко. Нет. Мне точно не судьба. Надо хоть немножко живой быть для этого. Привет. Слушай, какой-то чувак хотел со мной биться с бездной. Где он?
Почему он не рядом? Пес, ну не остановить! Привет. Не то было. Хилка моя. Хилочка моя. Давай, ходыщ еще. Ой, какой симпатичный. Пирожочек. Потом появится, да? Посмотрим. Слышь, он сбежал. Засранец какой. Ага. Какого фига ты не пошел помогать? Judging by your expression, could it be that you encounter... I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power. Tell me the rest of what happened in there. So you... And then, as we got close to the exit, we fought a big battle with that... Yes, this is a rare opportunity indeed. Come. Let's go! A rare opportunity with... Окей. Люблю серьезных мужчин. Да подождите, еще не долетел. Как вы обращаетесь, девушка? Подождите. И все сразу. Да что ж ты бьешь-то не тех, кому надо? Где ты там, моя крокозябра? Вот. Just digging through the... Oh, is that so? The trap looking for chaos devices, chaos circuits, you know. They would, in fact, I was nearby They seemed to be searching the remains of... However, they look disappointed. So it would seem they haven't found... Почему я такая банальная одежда, у всех такая красивенькая? Что такое? Чего она никогда не переодевается? Хоть цвет что меняла. Certainly don't mean to be, but I have a feeling that one cannot discover, or rather, these abyss mages likely fear something. All right, we shouldn't waste. Да что ж такое-то опять-то? Так, вверх, 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 наверное, спрыгнем. Не спрыгнем. Встанешь? Отличненько. Кажется, я здесь была. А может и нет. Потому что тут какая-то фигнюрчика, она не заполненная. Ну-ка. Забьешь? Их до скончания веков бить будет. Не легкий? Все, как я люблю. Жаришка, жаришка, вдыхаем где хотим. Да. Судотек. Много тварей. Здравствуйте. Не то взяла? Да ладно.
Ай, вон та фигнюшечка, не люблю. Не люблю. Кш-кш-кш-кш. Да блин, это рядом оказалось. Я не хочу тебя. Уйди. Ой! Ой, кто-то так же, как и я, присоединиться хочет. Не-не-не. Подожди. И все не по фэншую идет. Дриник. Ходыщ. Блин, мне эти крикозябры мешают. Конечно, пойдем. Подожди, сейчас только я не сдохну, надеюсь. А потом пойдем. Не в ту сторону мотнулась. Да не того ты бьешь. Оставь ее в покое. Так, как ни странно, я пока живая. Пиу-пиу. Где там? А, лучник. There are no coincidences in the world. А чё он не Just like помогал? your appearance in that tavern. Time. He's just waiting for the... Forget it. The connection between... Rather, they are both Branches? both originate from an ancient... Huh? Really? The abyss? Oh. Oh, right. As your guide. Huh? You have memories of being. Is that so? Hmm. But, if you would like to tell me, I will listen. So, how are you so? What was it like? Не знаю, что ответить, пофигу. So that's the complete story, huh? I see. So your first memory after coming, Seems your brother woke up first. and then your brother told you that the destruction of Kanria plunged the whole... The destruction of Conria? He said that? That destruction you witnessed, that's... It seems the first time you awoke in this world. Huh. So your brother must have understood. And it was shortly after that that you encountered an... Oh, Paimon knows this part really. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to... But now, since you have come to gain some understanding of... If that's the case, you must, before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. So the whole time you were just trying to learn more about Conria, so you could find your brother? Oh yeah, you can travel around the Seven Nations. I probably know more about... Kanria was a nation without a god. Not because it had a god, it was a powerful nation, built purely by humans. A nation? Later events unfolded just as you remember. You mean that? 500 years ago, the gods descended. The pride of humankind was uprooted and... How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Ладно, продолжать другой великолепно. Ладно. Let's keep moving. Да, твою ж налево. Че, ну можешь сразу ее притаранить сюда. Так, что ближе? Ничего не ближе. Издевательство. Хилка. Лиза, похилите мою Лизу. Кабана фиганула молнией. Великолепно. Вот она, суперготовка.
Давай, красавица. Over there. Dane was just saying how these. So No. Ruin Guard is the name. These Ruin Guards were known as... field tillers? What a strange name. It's not like you Может, think. теперь нам поможет тут? Field tiller was... The land is not to be tilled with... Bobfleur was stealing blood. After the destruction of Kanria, they wandered aimlessly over the century, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations. That sounds so sad. Yeah. Once you understand more, those deep, but no matter their past. Иди и уничтожай всех. Кия! I'll protect us. Ой, Let's swap things up a little. ай! Go, Barbara, go. Он меня обижает. Стопэ. Кого? А, ты имеешь в виду вот этот гриб? Ну, поздно. Да сейчас... Ладно, так уж сам как-нибудь сдохнет, наверное. Чуть-чуть осталось. А, вон еще стреляет. Ах ты ж какашка. Подожди. Come a little closer. Ништяк. Ты сильная и мощная, видишь? Isn't this making up the talisman? This perhaps it really does But Byron can't engulf the faith of the enemy in flood. What? Room of fate. They, the abyss, seem to be carrying out a Массовое large мероприятие. operation. The Да. keep seems like they are still launching the operation. Bloom of fate? What's that? Is it literally a from the horrible feeling Paimon? So Dane, I'm reading it now. And how so? in short, the first... The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osial? I know of your past heroics, though you may not have been aware of it at the time. Last time it was Venti's old friend. Will the Abyss Order use their lies and dark... No. They won't just corrupt Ай, Osial's божечки. So wait, the Abyss Order wants to make some sort of... Very few people today truly understand. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of the talisman's message states that they will use the defiled stat and the new core that shall replace the orb. The eye of the very first field tiller? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. Yes. According thereby imbuing the newly born god with the power to topple the Oh boy. Since no one knows where the first... Yeah! That tone-deaf bard is too... the cathedral. Huh? Nothing. Опасики. Опять посылать куда-то в далекий город. Что-то мы все болтаем, доходим до места, болтаем, опять доходим до места. Как мне нравятся ее челочки. Похоже на котика сзади. A huge statue, a grandiose cathedral. But how aware of this was the animal? Faith doesn't ask for anything in return. As long as the gods... We're about to enter the cathedral, and actually, the animal... I never specifically said I would enter the cathedral. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little... When a non-believer steps onto holy... I have never received the favor of the gods in the... That's enough about that. Okay, then we'll just go in ourselves and act... I should warn Пошли you about поспрашиваем, one thing. действительно. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of this. Also, meddling in the...
О, маленькая. Давай возьмем, вставай. Берем. Угу. При всякую фигню опять предлагают. Да ладно. Да, конечно. Собери плакаты. Так. Пора идти смотреть салют. Да? Да. Кто любит салют? Ты любишь салют. Всем пока-пока. Напишите в комментариях, кто Да. из вас любит салют. Всем пока-пока. Барбара идет говорить с Барбарой. Honorary knight. But I should first make it clear. Опять. Seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you... What's that? Of course you didn't... Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't a long time ago. There was nearly every member of the church in the church's records, as you might assume. Of course. Nothing? So do you have any other clues? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue. Other strange stories? I'm not sure. But with the tyrant's final... Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old many, many years ago. There was a time when balls of fire raining from the... People at that time believed it was a curse laid down by the goddess. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less... Perhaps it was something else that caused it anyway. This incident might not be... It's okay. There's that pointless word. Thank you again. Oh, Rosaria, it's you. Вот, кстати, я и не помню почему-то совсем. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters. Those monsters that tried to attack Mondstadt last... Wasn't that the Abyss Order? Indeed. They're gathering in Wolven. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit? Master Jean has already headed off to Wolven. Master Jean said you should stay at the church and can... But you're also a member... Right. We'll go... Oh, okay. Кстати, блин, я до Джина еще не дошла. Maybe Aunt... Ёшки-макарёшки. У меня какой-то квест, типа, что там, у него выходной, что ли, магистра. Как-то так. Надо бы тоже его закончить. I see. This could very well have something to do with... But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? No, that's unlike Osile, who was just today. It is just the Abyss Herald may just be targeting the spirit of it. Так, это где вообще? А, рядышком. Go, Barbara, go! Ой, что-то они все дохленькие какие-то. Надо подхилить. Как раз вовремя. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Ты чё, кого опять бьешь? Непонятно. Так, ты ложишь. Уху! Нет, нет, нет. Угу, готово. The closer we get to the target, the more enemies there are. Yeah. I'm... Чё? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god. I cannot possibly agree with his actions. Besides, you're the one people like. I'm less like. I have no problem
problem interacting with people. It's just my opinion. But a word, you shouldn't place too much trust in them, even if the god in. Don't trust them and don't hunt them. Let them. Lest I repeat the fail, I will. Huh? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason. Well, enough chit chat. Чё? We should get back to business. Она тоже странная просто. Honorary knight, Paimon, what are you two doing here? Очень вовремя. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive, I just scouted out all of Wolvenda. Rosaria told me that the Abyss Order and They just like to cause trouble. The Abyss Order already went after Devouring. But regardless, whether the honorary knight, please go and check this god's spirit. He does not often see people, but okay, be careful. Да. Против Орды, чё ж, ни одну девочку-то послать. Все по фэншую. Так, пешком. Телепорт есть? Ага. К собаке идем. Ой, к собаке, господи, волк. Давай, давай. Ой, это я, наверное, зря сделала. Ой-ой-ой. Красненько. Красненько — это нехорошо. Умею, практикую. На малейших срываться на самом верху. Так. Что? Ой-ой-ой. Я чуть не сдохла. Да? Опять с волком драться, нет? Где он? А, привет. Ой, он девочку мою бьет. Фигасики. Ух ты, лед. Кто бы знал. Где он? Не пей девочку. Пока там стоишь, давай льдом тебя водой точно пофигачим. Чё-то он... Нифига себе, он хилится, засранец. Так, Барбара, хиль. Да подожди ты. На тё. Отвлекаловку. Пошли вас бить. Ты не отвлекся на девочку, только что же срабатывало. Ну, почти. Да что ж такое, стой на месте. Стой, взрывайся. Какой-то щит непробиваемый, что-то. Отстань. Надеюсь, ты никуда не денешься? Стой на месте. Ты что? Не вовремя как двигаться начал.
Давай рядышком идти. Девочка вот еще моя есть. Смотри, какая прелесть. Ой, чуть под это не попало. Янь-сянь. Отлично, давай, фигачево. Самого близко подхожу. Не-не-не, стопэ. Он что, сдох, что ли? Да, ну нафиг. Давай, тебя, походу, ведь осталось. Лежать. Прикольная телепортация, фиг. Исчез. Мальчик-волк. Маугли. Never refuses trial, but I too didn't see. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Luke? Thank you. In the future, Mike, you smell danger? No, we heard about the danger. Paimon knows. Besides coming to help, we actually have. Excuse us. Бог волков. I pay no heed to the contraptions of humans. It entered into my proving ground, but it could not think. I eventually damaged it greatly with one of my... By the sounds of it, it's possible that could have been the... Yes, it could spin, leap high into the air, and... Fireballs? Hey, anyway... Где-то даже видели такое. Don't know. Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may... Секретная миссия. Abyss's forces are still... Yes, I smell. You too. А здесь такой миленький волк, блин, был. Где он? Все. Куда теперь? О, отлично, рядышком. Люблю квест рядом с порталом. Красотишка. I saw her, but purposely, as both the Lion Fang Knight and acting grand. If I'm not careful, one day I may. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but was. I see. Well then, we can more. Huh? Really? That information combined, for example, the old story. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the time after it was damaged in the fight with the wolf of then. Руины. Never anyone got close. Pew pew. But back then, Пиу, пиу. Mondstadt hadn't seen many ruin guards before. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and Опять. clean the entire area. What do you mean? Я там была, да? Oh, Paimon remembers too. We saw that a... Хочу, она мне не нравится. Некрасивая локация. Не хочу. Это подстава. Где? А, пешком вверх идите. Блин, там где-то ближе, мне кажется, был портал. О! Отдыхающий. This is it, right? Okay then. Ooh, so what did you see? Ничего. Huh? What's... This requires another. Using elemental sight on a field tiller is of no use. Let me give it a try. Ух ты, а он что делает? And done. Wow! The very thing the Abyss Herald has been seeking all along.
The eye of the first feet. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. Prototype? As the Abyss Order has surmised, if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the and this newly born god will have the power to topple the divine thrones. Yes. Then which Уничтожить. No. Huh? You? You may doubt me if you wish, but I must ensure it, no matter where we may hide it, they will find it. Oh. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that. We can't have the church get involved. Destroy it? That's a step. Well. Do the seven really Крушить, expect me to ломать. help them look after what belongs? Let's go back to those ruins and destroy the inverted stack. I'll make sure it doesn't. О, ты пойдешь с нами? Наконец-то. Так, стоп, а где меня тут? Где-то там. Надеюсь, не выше. Я сейчас боюсь, если я прыгну, меня занесет куда-нибудь, нет? Походу, еще ниже. Интересно, меня пустит барьерчик тут? Или нет, пониже? Шик-шик. Вот. Да. Красотишка. Не хочу драться, я сбегаю. Я боюсь. Так, где-то рядышком. Что вы все хотите меня бить сразу? Угу. Иду, я иду. Так, оставить тембр? Оставлю. Наживка стрельба когда-нибудь пригодится. Так. Блин, обещик тоже бы пригодился. Черт. Ладно. У нас есть копейщик. Да. Сколько здесь умерла в прошлый раз? Раза два? Слушай, я не помню, что я вот так летела. Шариками тут. А может, я летела? Вот хоть тебе не помню. Нет, я тут не была. Вот так вот. Редисочка. Кш-кш-кш-кш. Уходи, шарик. Уходи, бабайка, я послушная. Так, без фанатизма. Ага. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled. You are just as vexatious as ever. I sense your soul is stained by terrible. Oh, and something far more than we are the same. We're both. It is your words that forever time to silence you. Ух. Ай, подожди, я не готов. Не готов. Ага, все-таки отвлекает работа отвлекалочка. Красотулечка. Не достаю от них, да? Да. Ха! Качево. Сайленс. Ай! Не-не-не-не-не, ребяточки. Секунду. Нет, да подожди ты, я не готов.
Детка, давай работай. You're in for a little shock. Та-та-та-та-та. Не-не-не-не-не. Уходим с обстрела. Да что ж ты такое-то? Так, детка, двигайся. Да, блин, идите вы лесом. Ой! Help! Я знала. Фигач его. Шарик фигач. Давай, давай, вот, почти. Отстань. Отстань, я добиваю фигнюшечку. Ты уйдешь и не мешайся. Так, детка, твоя очередь. Где ты? Да, ёшки-макарёшки. Так, там кто-то вздыхает, кажется, немножечко. Иди лесом, я не готова. Барбара, Барбара, Барбара. Ой. Ой, сейчас детка сдохнет. Так, стоп, нет, не ты. Давай, давай, давай. Вали, вали, вали. Валим, валим. Валим. Так, не тот. Сюда. Давай, работай, уничтожай его нафиг. Ой. Отвлеклась. А, подожди, сейчас. Кажется, это, да? Лиза, ты жива? О, Лиза жива, стопэ. Еда, 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 еда. Чтоб нам скушать, давай. Кормить. Где там, детка? Че, один раз только можно? А, блин, забыла. И тебе разочек. Все. Лапули. Давайте как-то заканчивайте свою работу. Ой! Блин, осталось его давить чуть-чуть. Вот. Ну ладно, чуть-чуть. Так. Ла-ла-ла-ла. Работай. Ага, один сдох, отлично. Давай, 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 работай. Где ты? Фиганюшечка. Давай, 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 добивайся, пока ты там. Не-не-не, погодь, я еще не добил его. Есть. Выбор, атака. Нет, 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 выбор не вовремя. Твою налево. Кыш! Да что ж такое, да я встану, хоть отойду. Уйди. Так, щит сбила. Давай, детка, хрясь его. Опять сбегает, что ли? Вот засранец. А! Кто-то не пускает. Ха-ха-ха. Очень был похож на одежду нашего брата. Да ну нафиг. Ну ты чего? Да. Плохой.
Плохой мальчик. Wait! He just your brother? Lumine, why are you with Dane? Uh-huh. Your brother? Ether. What's going... You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Ether. Ничего, что это твоя сестра. Какое? But it must be said. That man Dainsliff was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness. Well, you're saying Dane is from Conria? The same... And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not... Божечки, как все запутано-то. Yes, of course, but I cannot go with you to the next world to find a new one. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Зачем? Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. Ты засранец, я все время трачу, чтобы тебя найти, ты, блин, сбегаешь. We have always had enough time. Кажется, нас кинули. Нет. Нет. Это подстава. Ой-ой-ой. Пойдем поедим. Офигеть, найти брат, чтобы снова его потерять. Ну, что это такое? Свой взор морскую даль. Это где? Сейчас, походу, надо выйти, да? Сундучок! Няшка, няшка. Окей. А фиг его знает про счет Инадзуму. Кстати, привет, да, что-то чат не работал. Не знаю, что с чатом. Я не понимаю сейчас, куда мне. Наверное, это сумма, как там, морская даль. Сейчас узнаем. Я думаю, сначала будет локация, которая левее. Не помню, как су что-то там на су. Сурома, сумара. Как-то так.
Хе-хе. Болтающая пчела. Ага, электро все-таки. А я ходила в травку. Чайник, да, чайник есть. Сделала недавно. А почему тут чайник? Ты имеешь в виду цепочку, которая очередность в Инадзуму или как это там? Инадзума, господи. Да, чайник у меня точно есть. Вот, узнать, как добраться. Кстати, нас, по идее, должны были пригласить на пиршество. Интересно, будет там что-то? Ну, проверим. Надеюсь, она не страшная. О, сцена готова. Она будет петь? Have you heard? Miss Yun's going to be performing. Sure have. Honestly, it's the. I hear she's going to perform the Divine Damsel. Hey, look, Miss Yun. Оу. Так ногами дергает. Такая грустная. Ну что сказать? Миленько, эпичненько. It was wonderful. Also, You're welcome. Thanks to you, the play has an ending. But life... thank you. Miss Yun. Here you are. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of Голос как у пьяного. Wait. You're the girl from the opera, aren't you? The divine... Let me pull up a chair. All right. I'll
Alternatively, you can do this alone. Она такая милая. All too familiar. Hey, what are you... Calm down, Shenra. Calm down. Так, ID это для чего? Для игры или что? Давай, намекай мне по это получше. Здесь можно как через ID добавить, друзья. Так. О, ID. Фигасик. Поиск. О! Так. А, в друзьях. Ты же у меня в друзьях, получается. Жабка. Почему жабка? Такие, ладно, концерт мы посмотрели, мы молодцы. А теперь пора топать другую локацию. Надеюсь, это близко? Чуть не подохла. Блин, там же телепорт был. Опять я все по сложнику делаю. Что? Нет, нет, нет. Твою дивизию. Опять меня убивает эта игра. Второй раз игра берет и тупо меня вот так подставляет. Не второй. Мне кажется, больше. Подъедаешь к какому-нибудь квесту, кат-сцены, и ты падаешь камнем вниз. Бесстыжие. Давай, давай, работай. Я сдохну, сейчас сдохну. А может, и не сдохну. Хдыщ. Oh, hello. Oh, good fortune. Is there anything I can help? We wanted to ask. Oh, Great. We came to... but the chance of success? Incredibly... It was in leaving Inazuma. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together after I'd escaped their clutches. I floated on the open ocean for I don't know how many days. Прекрасный путь. But to my surprise, that's right. I escaped by the... What a horrible journey. Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects... Kanjo Commission? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all it. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so... What I mean to say is... Звучит, правда, печальненько. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual... And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce... Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information. But if you really are set on go... The rift... That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some... Voyaging far and wide has made them a well-traveled group. You're right. I'm sure Vito of all people will be able... But Paima wonders if she'll be willing... The Alcor is the flagship. Then there's nothing... Пойдем с пираткой. Ура! Так, походу это... Что-то не близко. Тупо было видно меня, что ли? Интересно, смогу подняться с воды на корабль? Я понял, тот корабль, который я видела. Этот, как его, хоречек. Стояч. Где ты? Давай, стой на месте.
Все, все. Да. Эх ты. Я точно смогу подняться с воды, интересно. Не люблю так плавать. Ладно, полетели. Человек с бортом. Вода двигается, как будто под ними какой-то монстр. Эти отражения меня пугают. Ползи. В крайнем случае мы просто утонем, да? Вообще же лучше, чем ничего. Я не вижу дна. О, славненько. Да. Да. Вообще, есть летающая, конечно, крепость, но она не полетит самым водосомом. Сейчас скажешь, помой полы. Да? Помощь на корабле. Уи. О, ребенок. Воруем еду. Опять. Подожди, я не готова уходить с корабля. Утик какая. Так, ты кто? Хорошая помощь, удобная. Никому ничего не надо. Пришли и воруем. Красота. Скупердей? Че? Какие все привередливые. Чужак, чужак. Не поняла, где-то здесь еще. Угу. Что-то забрать. Где-то наверху что-то там еще. Ну-ка. Как упасть туда наверх? А, ёшки. Ну ладно. Что-то я переборщила с прыжками. Ай-яй-яй.
плохо-то судьба. Постой. Остановись. Хоть чуть-чуть. Встань вот здесь вот. Вот. Отличненько. Так, я точно поднимусь на эту фигню? Мне кажется, нифига. Как вот здесь вот потолок? Чувак, ты как там залез? Слушай, правда, как? Давай, шалица, вставай. Давай-ка пойдем. А, стоп, я понял. Там только веревочку надо пойти. Уху, привет. Ура! Мясо. Сырое? Все есть. Да, конечно. Мясо. Так, осталось отдать письмо и забрать заказ, да? Окей. Да, мой отец. Их-то она нырять собиралась. Почему нельзя здесь телепорт никакой? Ай, бостики. У меня короткий ножка. Черный плащ. Только свистни, он появится. Сейчас какая-нибудь щупальца под водой такая. Ями. Дайте уж мне капитана. Да, ха-ха. Точка телепорта. Где волны? Ну таки что? Где капитан?
Хорошо, телепорт появился. Дальше. А, где-то здесь. Oh, if it isn't the traveler in Paimon. Видите, она меня знает. I knew you got Paimon. What a fascinating being. The fragrance of what now? What's the weirdest Прекрасный комплимент. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible? No, I can't argue with that. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially... Oh, wait a minute. What's the clash? Huh? I thought you might be here to sign up. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There are two important rules. One, competitors must be so you've got nothing to worry about there. I don't think there's any. Two, you can't take part if you've got a vision. You must be feeling confident, but you might want to watch out. And with you as savior taking part in the tournament. Будем драться на кулаках. Well, before you dismiss the idea completely, you might get this. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champ... Is there really such thing as a master? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. As for whether this shell has any practical application, well... Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the god. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talent. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma. Inazuma? You? Да-да-да. Why didn't you say so? Inazuma? In that case, if you win the match, I'll give you a choice. Masterless vision. Офигеть. Подставы все равно заставили. What's wrong with that? What are we gonna do? Looks like we pretty much... Great. Then let's get you signed up. It seems like it will only be a matter of time. Да, ёшки. Не-не-не, я не поплыву. Крабик, стой, что ли? Попищали от меня. Здесь монстр же не воскресил, надеюсь? Нет? Славненько. О, люди. Ну ладно, поболтаем. You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up, nobody wants to see that. Yeah, we heard a rule about that. Me? Only a former runner-up in the Tsuhu Rock Free. What? You? Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going up. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were two of them trying to escape. They tried to sneak past me under the cover of darkness. I planted a left hook on the skinnier one's face, and I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Okay. I told you. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But But for us, even for our 5 treasure hoarders at a time, I'll see you in the arena. But I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. А, мы еще и дети считаемся. Ништяк. Девочек должно быть преимущество. Ты кто? That's right. Nothing beats real-life combat, but this tournament is more than just a chance to put training in. Exactly. With a vision? This master of yours must... Famous.
He's the founder of the Lingshan clan. Что-то знакомое. Unparalleled. Young, you probably wouldn't have heard of it. It was founded. He's got to be a grand master or something. To the Lingshan clan, he teaches. It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness. For example, our master can use it to alter the path of an attacking. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for 8. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. There's a tuition fee? Он еще плотный. This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to. But here we are, having trained under him. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua class. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Exactly. It can't hurt to try. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant. You in the arena. Окей. А еще с кем-то. Что-то везде бабочки летают. Hey, youngster. Are you here for the... If so, seems... So you're also here for the tournament? You better believe it. For me, obtaining a vision is the final and most important piece. No. It's not about what I want to do. This is about... I know how that sounds, but let me explain. I've passed every exam I've ever taken, and in most people's eyes, I am already the very a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, I've also brought along a bit of an entourage. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and I seem to have gained another fan. Don't let my oral... Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before... Все такие важные. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just... А за нас никто не поручился. Chinksa Village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, did I hear that right? Wait. Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? I have to ask. Aren't you the traveler that helped? It's really her! The one that's Создают сразу. Я да популярна, смотри, какая красота какая. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in... Yep, she still doesn't have a vision, though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have known that it's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements. Ты сама всё знаешь. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah. Also, don't forget to mention... Whoa. Might as well declare her that... I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, right. Your registration is a great hero such as yourself can surely only be here for one thing. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inad's... There's another prize, too? Лохи. To attract top talent. But why would anyone want to go somewhere? I see. So, I take it you discussed your term. Well, I'm sure a great hero has an... Anyway, the qualifying rounds are about to begin. Hey, so... Paimon's thinking about that. Even though you don't have the vision, most people into... So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during... In any case, looking at the competition, it should still be pretty. Alright, it's showtime. Ты видела мои мышцы? Что я тут могу против дядьки? Да, конечно. Ты видела мою складуру, я всех победил сразу же. Пальцы без магии. Да, детка. Окей. Что там встал? Отойди оттуда, от стенки.
И что такое? Почему он поменялся? Эй! И что, все что ли? Да нет. I knew. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, Девочки не too. потеют. Impressive. But I also observed our favorite. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. So come on. We all know you've got a wide vocabulary. All right. Я крутая и победила в бою руками. Хочешь, поборемся на руках? Подходи, я тебя левый. Не надо. All right then. I was thinking your inner poet might want, you know, a lot of competitors came to me saying how and since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. Well, for one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Нет. So, I'm putting you straight through. But we only just started the qualifiers. This is how Captain Давайте Gator сразу works. финал уж. You won't persuade. Besides, at your level. To be fair, I was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders. Ха. Давай там на каточке побегим. We're finally here, folks. The real show. The captain seems your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. You may well be stronger than him, but this should not give you caught very well. Show me. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. В смысле, я же на арене так. Куда же провожать-то? Окей. Your opponent in the semifinals is new to the Crux. I do not doubt your abilities, but Relax. My girl's at the top of her. Ну, Миша живот болел. Я пошла. take some. Ух ты, какой дядька. The moment we've all been waiting for. Большой дядька. Уйди в бок-то. А, все-таки рывками делаться не могу, да? The hero or the dark horse? А, могу. I don't care about the prize. Да, победи, попробуй. That's what I'm here for. Ты да, шо ты? На тебе, на. Sweating all. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment, if you had a vision, you definitely. I wanted a vision once, when I was a kid, but mine, I lost interest eventually. I've fought and won against vision bearers before. Huh? You mean you didn't sign up to try? No, I didn't. Only in defeat can you understand your weaknesses. Какой молодец. Now that. If you have the chance in the future, please come and. Ага. By the way, Whether they'll be as tough as me, I don't know. So don't get too Упс. there he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about her. Может, поедим? I watched your match. I myself was eliminated in the third round. Maybe next time, huh? Why, yes. He's the same one who defeated me. I faltered for but a brief moment. Given my stature, I have no fear of squaring off with. Still, I'm sure he'll be no match for you. Как ваша там школа? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead straight to the point. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you why don't you dodge?" They ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from. I don't dare tell my master about this. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. Oh, all right then. Thanks. Типа, подождите, сейчас я вас сосредоточу силой мысли вас шмякну. We still haven't got any useful information yet. Maybe we can go talk to Balaam. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts, but you were quick to adapt.
and managed to claim victory over your... In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. He's right. I guess not using your elemental powers must be quite... We wanted to ask about who our opponent was. Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily... As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he is What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this? If that is the case, then I have a proposal for you. I haven't properly introduced myself yet. Мухляж? Yeah, we could tell that from your getup. But at the... It is true that I am versed both in literary and martial. I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have given your talents a few hints. Hang on. Don't you think you're bending the rules? Gathering intelligence is an essential part of any... Besides, our favorite here has fought many battles on their journey. You betcha. Wait a second. We never... Does one... However, there is only so much that can be discerned. Не-не-не, подожди, я занят. Кто ты? I sense that many things about... Come with me. Some post... Ты ёськи. Куда он? Нифига себе его занесло. Уединенное местечко. Через остров махнул. Никакого спокойствия. Now that we're alone, let me cut. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element. I knew that you were hinting. That's right. If the other contenders were to... If I'm not mistaken, you share these considerations, given your... When I talk about that which I see or hear in you, since a young age I have been attuned. It is things of this nature. As crazy as all that sounds... My humble abilities are negligible. To think a human could wield the... And not to mention your incredibly Hey, stop evaluating us based on... Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy? Aw, it's nothing really. It's been a long journey, and honestly, even Paimon doesn't understand. Perhaps such unfathomable things are the essence of the... However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Of course, I too shall share with you all that I've learned. We'll make it a... Now then, let... Бой с ним? Окейшки. Гениально опять я. С огнем дерусь огнем. Вернись, шмакодявка. Тушись давай. Опять скорилась. А, еще. О, теперь огонечек. Снова здравствуйте. Ай, ай. Ай. Так, один готов. Your skills in... Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining... He relies entirely on the element of surprise. In other words, as long as you remain mindful of his ability, please, save your thanks. If anything, I should be thanking... The world is a truly mysterious place. You seem kind of obsessed with visions, but don't you... I desire to know what meaning and what influences... My apologies for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway. Visions are a gift bestowed by the divine in the outset. Supposing each of the 7 arc, not to mention, with no new electrovision... She sounds less like it... As far as I know,
She is an archon that pursues eternity. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside with it. It goes without saying that the people locked within it. Sounds a lot like something the god you encountered. Oh? Have you encountered the Electro Archon? With time. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to the time for your map. Oh, right. We got so distracted talking about Inadzumu. Поход наш раз хочет, чтобы никакого больше вообще не было. Который контролирует людей и помогает тоже. Ура, не пешком. Только не говори, что с ней. We can start by making your... Everyone, listen up! We've reached the climax of the crux. We've seen many exciting battles today. And now I'd like to introduce our first combatant. She strikes fear into the heart of Osile. And the mere mention of her name causes even for two... Wow! I'm sure everyone witnessed her but today's final... As for our other combatant... Come on, what could be taking him so long? You can't... Apologies! Everyone just sit tight. They've got no other choice. Wait a moment. Captain Beidou, perhaps we should check on the pride. Traveler. Traveler. Уи. Её сперли. We don't know when it was taken. I never thought that someone here... No need to worry. Even the craftiest... The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility. Well, I'll stay here and try to offer some explanation. If you would, please come with me. But we're on an... Come with me. I consent. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Твою дивизию не люблю. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? Подожди, переключиться даже не успела. I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Блин, не то. Ой. Давай все быстрей. Ты долго там еще будешь? Появляйся. Еще кто-то? След? You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. Да иду, я иду. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Let's dance.
had even prepared a boat to ensure No boat could ever match the speed of the wind. What are you talking? Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able. This has nothing to do with visions. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. In other words, you failed to meet any of the... You! But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire. Fine, fine. Интересно, не с этим должен был драться? I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register. So you were supposed to... I'd intended to win the contest through skill alone all along. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow, after all I went through to get it, I think not. I know an empty threat when I... Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. You know, according to the laws of the sea, the penalty for... Да. Not to mention that the item you stole was a prize. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Какой жестокий малый. Whoa, we don't need to go that... I never would have guessed you could be so... If this is where talking gets me, then forget it. Ура! Бой честный? You're in for a little shock. А, несколько раз. Что я делаю? Надо просто добить его и все нафиг. Вот и все. Что такое? Что тебя смущает? He has persevered to the bitter end. Put down the vision and leave. What's wrong? Are you asking? Я хочу потрогать глаз Бога. Что ты не дал? It's up to you. Such willingness is... No need for that. Think... I take no pleasure in frightening others. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength... But unfortunately... Так ты не дал мне потрогать глаз Бога. From the moment he stole the vision, I've tried many other methods, though few tales tell of a master. After seeing you command multiple elements, come, why don't you give it a try? Let's see if you... Да, давай. I see. So, no matter. This was expected. Yeah, what's the story? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated faced divine punishment, while the victors gained a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Они страшные. Face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Его убили. Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day,
I may come to find that all but as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawl. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for us. Так, все, мы победители, по сути. If you're looking for the captain, it seems that the Crux clash got out of hand. This Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a... It's not... But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent. He knew he stood no chance of winning the match. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut... Huh? So if that's the case, then the rules stipulate that he... I thought we'd win and all, but now... It doesn't matter. As the saying goes, honor given... Yes, I believe so. But the voyage to Inadzumu is a treacherous one. In fact, the relentless rain and wind... Hold on a second. You're saying she can change? Let us not forget that this is one of the 7 archons. If Liyue's Morax could... Suffice it to say that if you wish to journey to Inadzumu, the Alp... In the meantime... Ну вот. I intend to embark on a journey of my... Thank you. May both Я one думаю, сейчас find уже a way of warning. в Инадзуму поеду. Part of your journey that lies after the storm. Не хотят мне врать на новую локацию. Вот никак не хотят. Мне дали медальку. Медалька. Ты видел? Мне медальку показали. Злюка. Эх, ладно. Наконец-то. Пойдем по главному квесту. Надеюсь, полетим уже. То есть поедем. Да-да. Да-да. Ой. Халявщицы. Капитан. Че она в трусах? Хоть бы шортики, чтобы подлиннее, не знаю. Может, это купальник? Наконец-то мы отбыли. Ура! Оу. Класс. Клен. Офигенно. Разбойник? Мама? Нет? Рога. У него повязка как рога. You can blame your almighty shogun, though the fleet was fully up to the challenge. Now then, let me introduce everyone. This is Toma. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems... But Toma's resided on Rito for quite some time now. If you run into any problems here, just talk to Toma.
No need to. Good. Мне сегодня денег. It's all settled. I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sail. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous. Мы шашку учимся. Now then, first things first. We need. Don't underestimate the reaches of the Sakoku, so we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Да, теперь я волнуюсь. Выйти зайцем было бы, конечно, прикольнее, чем... О, что-то воровать бесплатно, то есть без надзора. Так. Вечерняя. О, там это... Как там, лиса? Девятихвостая лиса, нет? О, теперь телепорт. Похоже на лису. Симпатишка. Что здесь? Дынька. Меня одурачили. Так, это логично. Концы контракта нужно соблюдать. Что еще у вас есть? О, это рыба. Что у нас здесь? Селедочка. О. Романтика моря, бесплатная рыбка. Это хорошо. Что здесь еще есть? Опять придется весь город обыскивать. Что такое-то? Только закончил эту фигню заниматься. Уи! О, рыбалка! Я хочу вот эту рыжую рыбку одну. Блин, а что она ловится? На... Подожди, а где у меня этот? Как его зовут? Забыла. Червякова. А, испугала. Ну давай, ладно. Одну тебя, а потом рыженькую хочу. Рыбка. Все-таки рыбалка в каждой игре скучная. Помню, как Вова ловишь часами эти, блин, рыбу. Жуть. Ух. Давай теперь рыжую. А нам уже рыжая. О, фиолетовенькая появилась. Ты видел? Симпатяшка. Блин, нам перед свадьбой двора хочется, конечно. Нет. Я недавно так вспомнила, что деревья сейчас собирать надо. Я вот на руду обменивала. А тут еще добывать, оказывается, можно. В самом начале игры, кстати, показывали. Ой, другого цвета рыбка. И фиолетовенькая, иди ко мне, моя зайка. Сюда. Нет, какая-то не очень элитная. Легко ловится. О, нет, смотри, все равно 3 звездочки. Отлично. Порыбачили, ладно. Так, наверное, хватит везде лазить. Больше ничего не видно вроде. Япония, что ли? Так, мужички, подождите. Книжечка. Нострофрита. Ладно, пошли регистрироваться. Естественно, только что приехали. Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons.
My apologies, but I'll have to ask. Entry papers. What? I just wanted to see what you'd. I see. Okay. Your pick. А, у нас есть документы. Affairs aid. They only check entry permits here. If you want to remain on well, let's not forget that to everyday as the word suggests, Outlanders aren't not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you now. Let's head over. Most of the current rules. Даже здесь стали по всяким аспектам лазить. Что за... Подожди. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inadzumu, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Это мы о таком не слышали. Симпатяшка. Тоже хочу около своего дома клен с красными листиками, такими большими. Си-си. Так. Инспектор. You've completed the entry procedures, yeah? Да. Okay, the processing fee will be 2 million. Нифига себе. That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Joe? Wasn't so much question. Ma'am, these. Mr. Toma, it's you. By way of courtesy. Офигеть. Thank you, but as this is just a processing fee, I think 600 Moro should cover it if I'm paying on their behalf. That's not how you haggle. By all means. All right then, as you wish, Mr. Toma. I will. Нельзя так торговаться на повышении. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around. It's not as mind-boggling as you think. The way some Фига here себе. at the agency see it, the fees are so when the day comes that some poor merchant from overseas with exactly. It's at times like this that Oops. having a local really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inadzumu, the most that overseas, that's how the international trade. So it's a trade association? Yep. And as well as advancing commercial interests. The association, essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just stay. I see. So this is the real After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inadzumu. Богиня. А, ну да. She is a deity Уж who все lives on high, while шишки all other какие-нибудь. life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Болевая. I'll get to you straight. Really? What? I mean, it will take all the resource connections come at a high price. You understand? Ага, заплатите мне мору, да? No. In fact, there's no real cost as such. I like to do things in a way that keeps. Sounds very reasonable. Ну, это мы умеем. You're the man in the middle, so you. Why do I get the feeling you're making me out? Here's the situation. As I touched upon earlier, recently things seem to have gotten more difficult than ever for them. The head of the association is called Carisio, and he's a good. Окейски. О, телепортка. Подожди. Угу. Ага. Курису. Привет. Hello there. You must
must be seeking refuge with the International Trade Association. Ah, good. That's a relief. We heard the association has been having... Yes. Left, right, and center. The Sakoku decree certainly makes... But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity. No. Let's rip those Mora grubbers. Oh, of the three... That's right. They impose astronomical... They just issued a new tax decree recently that... Угнетение, народ угнетенный весь тут походу совсем. Something that most of us in the association... Eventually, one of the older Liyue merchants... So, in order to pay our taxes, we began... But then we found we'd only managed to create a bigger problem for our... Now there's only one vendor. Isn't that what they call it? Exactly. Какая умная. This vendor keeps pushing the Экономики price шесть. up, and we have no choice but to buy from them because it's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our... We've tried, but this is a nation where the cries of a few struggle. Untamed. What do you think we should do? I've actually done business with him in the past, but after a point... Well, it's definitely... Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with... If I remember correctly... Конечно, мы сбьемся, мы ж крутые. Симпатичная локация. Пока что. Наверное, вот этот чувак нужен. Что это у тебя? The sheer nerd. You don't go around asking questions. Trade secret. Got it? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? They're wasting their time. Hey, what's your... Get out of here. Go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place. And what are we gonna do? There's no talking to this guy. Yahoo! Good idea. Пока ничего нет, здесь нигде сундучка. Капустка. Вон там мне нравится точка красивая. Actually, we're having a little... No? Well, by all means. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite... Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect. I can only assume he must have found himself a paid... You're saying he... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt. Then went into the... When Inazuma closed to the outside world, he was one of... The International Trade Association was initially very generous to him, but over time... So he left the association? I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold... Really? Well then, it sounds like... Похоже, это напомнить ему о родине. Прикольно, еще и вверх летают листики. Красотишка. what are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any... Huh? Where's this coming from? Как это? О чем? Что, не понимаешь? Mondstadt? А что надо? Диванчик? Goodness, I can sense it now. So, the scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown. So, what it's... Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, Xiao lanterns. This guy has a really active imagination. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore.
My poor heart can't take it. You mean the folks from the international trade? Often I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound. I've run into folks from the association more than a few times doing just that. Don't you think I've wanted to talk things through with them? Myself in this English? They're so resilient. None of them had anyone else to rope, so I caved. Those people. All right. I'll tell you the whole story. You ready to talk now? But I betrayed them. Come on, you scaredy. Oh, come on. It's a scheme by the tax collection Ashigaru. They start by overtaxing the merchants. Then, once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to... I'm their puppet, yes. But my cut is evidence. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, as it happens, I handed some... Пошли. Интересно, если у меня не было этих всех вещей, пришлось бы в города мотаться. Стой, мы идем за тобой. Незаметно следуйте. Да? Насколько незаметно? 15 метров незаметно, надеюсь. Я могу на крышу собраться, интересно? О! Ништяк. Крыша. В смысле, куда он идет? Так, значит, надо с ней поговорить, да? Рёка. Ладно. Сначала кому-то еще. А, в смысле, типа мы выпустили его из вида, что ли? Офигеть. Ну окей. Подумаешь, на крышу залезла. Я так мог в попу душу. А тут всего лишь расстояние с крыши. О, маски лисы, смотри. Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earned plenty these days. But of course, tax collection is difficult work. Вы такой молодец, так хорошо собираете налоги. Сволочь, повернулся ко мне. В смысле, дальше, он рядом со мной. Ошечки, посмотрел на нас и все. Кто еще не заплатил? Побежал уж, как побежал. Это не я. Божечки ты мой. Он шкерится. Ты меня не видишь? Ага. Что это с камушками? Он там деньги ныкает, по-любому. Конечно. Да тут целое состояние. Let me take a look here. Ah, yes.
what we're looking for. Отлично. Я в Японии. I need a little more time before I'm ready to fake. Книжку был нам забрать. Ты видел? Так, где он? А, к нему же. But we really don't have anything left. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuse. And who? Huh? Is this true? You've been swindling us. Well, let me take a look at the ledger. Да. Well, would you look at that? So, Mr. Keijiro, it seems... So you think you can use this against me, do you? Word has it that samurai in the commission place great importance on... Huh? Это самурай? Threat? Are you... No, not at all. I'm simply... Мы угрожаем. Well, even if what you... I believe you still have a quantity of... Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike. Is that it? Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep... So that's it? My shop's been closed for weeks. Come on, Harrison. We've already struck a good... I'm sick of being pushed around like Harrison. Hey, Harrison. all this racket. This... Ah, Chief. Ой. You've arrived. Еще одна шишка. Страшная. Oh, we were just discussing a minor tax issue. A helping hand. The only thing you're doing is stuffing your greedy pocket. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outland, seize the merchants. We will resolve this dispute. Gentlemen, come now. Is there any need? Who are you supposed to be? You never heard of the fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashu... Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful... Of course not. Still, perhaps you could show the young... Чё это? Веер? Lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the... That fan. The Shirasagi him. I don't need any trouble with her. But, Chief, enough. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? Thank you so much, Toma. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and if nothing else, I... Shh, not here. Too many people listen. Далеко ушел. Другое место. Corruption seems rife in the con... All right. Time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Nar... You've been keeping yourself. The Yashiro... Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cult... I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the... Seems like she must be super... Oh, most definitely. She's graced. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me. You're asking the right questions. And to be honest, firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. Still pretty good. Well, maybe I have a slight... Inazuma may have closed off to the outside world. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to... That is, that you have what it takes to... Change the time. In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, navigating powerful people, using their character flaws to your advantage, with your help, even the Vision Hunt decree... That's an unexpected development. Yes, of course. I can... Toma should... Well, my work on Rito is done. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. Good luck with...
Похоже, придется ему все-таки помогать. Тю, на границу. Так перескочим где-нибудь. А нам, кстати, надо по карте что-нибудь открыть бы. Да-да. Попытайтесь покинуть Риту. Давай. Stop there. Sorry, but we really gotta get to Narf. If you don't have a travel permit, this is as... Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go? Guess it can't hurt to try. Who knows? О, что-то на столе. А, рассказы. И лесенка и сюда нас не пустит. Kanjo Commissioner seldom entertains outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. А, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No, come on. Не надо с ними, как обычно. Почетные гости. Да-да. О, что-то здесь есть. Где она? О, фиолетовенькая теперь. Ладно, сейчас поговорим. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner. Nice to meet you. So, the reason we... All right, all in good time. Two travelers renowned... So what you're... Absolutely. How many other people in the world have what... And I hear you also foiled a Fatui plot in... Whoa, you're... Something wrong? No. I'm simply awestruck. Rito is greatly honored. One other thing I heard about you is your great zeal. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. You must know the Chingshin, a flower. Yep, we've picked a few of those before. Yes, bring me 300. Сколько? Ты охренел? Did I hear that wrong? Too much trouble, is it? Then how about this? We have a few... That sounds right. 709 letters to be... Hey, what gives? How come you... Terribly sorry. We're just a little short on people lately. 700 писем, действительно. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't... Офигевший. Ты просто офигевший. Я хочу забраться на ваше здание. Вот там крыша, которая мне не нравится. О! Там что-то есть. Ящерка. Так, интересно, с дерева я запрыгну. С этого. С другой стороны. Хеть. Стой. Полетели, красотка. Нет! Низковато. Ладно. Пойдем повыше сначала. О, кстати, да. Деревья прыгать, может быть, что-то интересное будет. Смотри, фиолетовые журавлики даже. Чу. О, клен. Я такого еще не видела. Потрогай статую. Да! Мат, нифига себе, как далеко. Окей. Электро, не хочу пока быть электро. А я кто? А, я зелень. Не, я ветер, а что я ветер? Почему я ветер?
Ладно. Так, я отсюда тоже на крышу не попаду, наверное, да? На сад Архонта же не залезть вроде? Нет. А если с этого дерева прыгнуть? Ползи на дерево. Еще ползи на дерево. Давай, давай. Полетели. Ну, чуть-чуть. Коленочками. Отлично. Да. Ёсики-макарёсики. А тут... Эй, есть. Ага, ха-ха-ха. Halt, you two. Miss Hiragi has a letter for you. Куда придут? So this means she wants you to, but you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Paimon knew something. Чё, уже ночь, да? You finally arrived. This is technically the second time we have. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan. No need to be so formal. Is it Paimon or The reason why I wanted to secretly meet you here is. disgust? I should like to ask for your help with delivering a letter. Like father, like daughter. No, you misunderstand me. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are out. Of course, in doing so, I will also do everything to Звучит be неплохо, perfectly да? honest. As long Yeah, we figured as much. I secretly overheard a conversation between They seem to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard We don't have much time. I'll tell you my... Мы спрячемся в каком-нибудь товаре, который нас Very вывезет. well. I'll be waiting for you at the border. Да-да. Мы снова встретились. Hold on, please. These goods are being sent to... What it's... My lady, this is an unexpected honor. You are correct. Is there something wrong? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipments... My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's certain... Please, do not cause us any further delay. If memory serves... Yes, of course, my lady. Now, need I remind you of the penalty? If... Do you really presume that you can fully... Yes, my lady. Very well then. Shinojo, you can't really... Well, the request is from Lady Hiragi herself. Yes, but... Well then, if we're through here, I suggest we set... Yes, my lady. Какая умная. Ёшки. Да твою налево. Краб. Сколько крабиков? My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. С дороги. Мелочь. Ты будешь с дороги. Пиу, 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 пиу. А, я замерзла. Даже так.
Ай-яй, уйди с дороги. You're in for a little shock. Ништяк, он сам лег. Ты кого там бьешь? А ну не трогать этот. Кто там? Груз. Ты что ж такое-то? Уйди от этой фиговинки. На тебе, повернись к нему, добей его. А, ты еще там, что ли? Нехороший человек. О, травка какая-то красивая. Не трогай груз. Идите. Пройсь. Вай! Большой страшный дядька. Фига себе. Ух ты. Неплохо. Блин, не то нажал. Ну да ладно. Существенно. Ой. Что-то не то взяла, пока не нажал. Великолепно. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit. My lady? So that's how it is. No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm not afraid to say that The one... Shinojo, did you... What? No, I was just... you two needn't worry. Please, forget that this ever happened. Yes, of course. But what will happen? Don't fret. My father has always been one to spoil me. Paimon never... I wish you a safe journey. Bye, Chisato! Пока-пока. Put your staring and let's get moving. We've got goods to shift. Как-то он ехидно улыбается. Он нас подставит. All right. Ха-ха! Так, что-то куда-то поднести надо. Свобода! Как много всякой фиговинки. И сколько надо штук, интересно? Штуки 3 также. Даже не понимаю, что происходит. Ну да ладно. Может, надо бить не молнией? Нет, наверное, молнией. Так, что с ним делать? Андрюш! А что вот с этой надо делать? 3 штуки их собирать, не 3 же? Вот этой. Возьми электрохрень. Взяла, вот она у меня. Зайди из нее, вот. Значит, тебе нужно повысить уровень этой фигни. Да, вот, зашли. Прикольно. Все, можешь сходить. Такие куда? Я в них? Ну, обычно тут что-нибудь висит. Полезно. Тут только сейчас цветочек какой-то был фиолетовый. Тебя может не пускать, тебе надо будет повысить свою что-то там тра-та-та-та-та. Дерево саку. Ага. Такие цветочки. Цветочки. Ой, я умею такие выращивать теперь. В своем чайнике. Ха-ха, ха-ха. Так, ладно. Надо по квестам идти. А то опять застряну. Ха-ха. Так, ладно, я шла в деревню. А, там уже изучен телепорт, смотрю. Лиса! Это священное животное здесь, да? Ой-ти какая. Ой-ти квестик. Давай просто тебя возьмем.
Чё? Электро. Так я ж сняла. Держится. А вот как раз рассказ про барьер. Ага. Расследование. Мощно. Я шла. И не дошла, да. Меня обманули. Обманом заставили что-то делать. А почему не все в воде? Дождик что не идет? И в прорезь. Нате, нате. Нате. Получай по сапатке. Так, что-то это напоминает. Нет? Не поняла. Ага. Новая головоломочка. О, у меня день. Солнышко появилось. Занятно. Так, ладно, где мой главный квест? Не сюда зашла. 3 желания. Топаем. Ну, пока вся трава по фэншую. Деревня. Ура! О, здесь есть помидорки. Можно взять помидорки? Не дают помидорки. Я хочу помидорки, у меня нет помидорок. А, это же девочка, которая просила поговорить со всеми, да? Да, сакура шикарная. Уж и мило. Ой, бабочка фиолетовая. Не, пока драться не буду. О, рыбка. Торговец с рыбкой. Как много фиолетовых бабочек. И достаю. Я вернусь к тебе, чувак. Маленькой. Что это за игра? А. Чё? Сразу? Твою налево, куда идти? Как что делается-то, не понимаю.
Расстояние 40 метров. Нет? Ха. А если я убью лесу, что случится? Ого, прикольно. Я спрячу бомбу, ты ее найди. Не найдешь, взорвешься. Все миленько. О! Забавно. Что это за... Ништяк. Так, я куда-то сюда шла ведь. Помидорки. Я в Инадзуме. Это как одуванчики собирать. Так, а что это у меня перестала появляться карта? Квест. Там какая-то фигня по-любому. Разлом какой-то. О, как симпатично. Надо переезжать в Японию. Собираемся? Шабака, тюти-батюшки. Ай. Чё это? Принимай. The Yashiro Commission's seal. This, in which case, welcome to the Komore Tea House. Well, that sounds... Well, now that we're... Pirate doesn't seem it. Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten What? Relax. No need to look so surprised. Huh. So you didn't... Now that you mention it, this does suddenly seem less out... Alright. А жаль, собаку он был прикольный. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for... So I came up with this... But, in all seriousness, I would like to... It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kami-sama. Don't think that... Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself... Naturally, this is due to your unweight. A long time ago, we had a friend who was much the same. But, his light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will... But before that, there is one other... I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under... Пойдем, конечно.
Что-нибудь стащить здесь можно? Да! О! Неплохо. Привет, чувак. Да. Ты прав, в древней книге я у тебя одну взяла. Хозяин чайного домика. Хозяин. Гав. Кто такой красивый песик? Красивый песик. Хи-хи. Так, куда теперь? Ух ты, высоко. Как высоко. Типа основной город, так понимаю, здесь. Что там такое? Отдай. Давай, давай сюда. Ага, ага. Классно. Сакура. О, это же Архон Смаштат. Ветра. Почему? Нет? Они просто все очень похожи. So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that as for Inazuma, it's known as the Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The eternity in question is her as such. She relies on the Tri-Commission to the Shogun wishes to keep Inazuma in stasis. Seems like every god has their own. Of course, this is my own limited understanding. Perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched a and this statue of the omnipresent god. But if that's the case, only outlanders such as you, and yet I agree. Так-то да. The Vision Hunt Decree is something that's simple. Huh? Hey, are you okay? You look like Sound? What sound? Yeah, you touched the statue and Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition, that is where visions come from. So if what you just, then the ambitions of these people are stronger than I am. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Ёсики-макаёсики. О, телепортик. Эх, как далеко. Эх ты, я туда еще не ходила. Так, где ближе, где ближе. А что за фигня? Якорная стоянка. А, на мне еще нет лодочки никакой. Как много всего можно собрать. Ладно, квесты. Идем по квесту. Уи. Осенние цветочки не собираются. Блин, я мимо полетника иду. Жучка нашла. Прикольно. Не буду с тобой драться, отстой. Это что, кладбище? Вау. Как классно. Слушай, офигенно красиво. Класс. Я хочу такие цветы. Офигеть. Шикарно.
Красивые, красивые. Танцующий кто? Собака, енот, кто это? Что происходит? Привет. Мы друга не ждали, ну да ладно. Нет, двигай попой, на тебе. Главное, цветочки. Нифига себе. На Барбара сдохла. Офигеть. Походу, здесь страшно. Кто там фигачит? А, двое с этим. Тут действительно трое. Ну вы обнаглели. Сдохни. На тебе. Тебя постреляли. Огненной фигней. Так, один сдох. Сейчас и я сдохну. А, я даже воскресить ее не могу, офигеть. Пойдем вот сверху убьем еще. На тебе. Херясь. Где ты там? Где он там? Так, отлично. Тут кто-то сдох. Где эта фигня? Ты чё, офигела там? Заныкалась-то. Ну те. Не-не-не, к тебе не пойду. Достает. Смотри-ка, издалека. Худ застрял. Ничего, ничего. Вот так увидимся. Где она? Да, блин. Как неудобно. Я. Где она? Я всех, кого можно, убил. А, нет, селянь еще жива. А я думала, раздухла. Блин. Ах ты ж, каракатица. Гори, ясно. Где эта фигня? Ай. Блин, не в ее сторону повернулась, офигеть. Давай, дофига ее. А, нет, не хочу. Да, один удар. Где она? Офигеть, как долго я била. Походу, нужно качаться, прокачивать немножко персонажа. У меня сдох Лизла. Штохла. Мне нужна Лиза. Давай, сешка, яичко. А, собака, которая танцует. Все? Только я? Хм. Угу.
Оу. Алхимия, все такое. Ладно. О, задание. Мне, походу, кажется, уже поздновато их делать. Ладно. Так, давай квест заканчивать надо. Посмотрим. Скажи мне репутации. А, мне еще нельзя же. Да-да-да, рано еще, я понял. Welcome at last to the Kamisato Rest. Is this the Shirasage Hime? А на дерево? А на росточек? А на за ширмой? Yes. As the daughter of the Yashiro, consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me. Makes sense. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this. I have awaited your arrival with great anticipation. At present in Inazuma, in the name of though the Yashiro Commission serves the Shogun, a commission's power rises and falls with traveler. Lend us your power and Чё? See, milady, it's just... No, please, wait. I will introduce you to the Raiden Shogun. What are your... They pertain to three whose visions were taken from them. A warrior who guards a village, a former samurai. Correct. Please do all you can to help. Окей. I'm sure... Ну что же, друзья? Пойдем за ширму. Где она? Куда она убежала? Сбежала. Ой, там что-то есть. Книжки новые. Выясните. А, здесь что происходит. Ладно. Тащил статую. Все. Ты что такое? Отойди от статуи. А, ну все так прицелилось. Аяка. Слушай, Аяка, что-то знакомое. Precisely. It's much. The children are desperate for you to take them out. Must be the guy Ayaka told. Ah, you must also be. Teijima has protected this place, keeping out the treasure hoarders, fending off any. But now, we will gladly apologize. If you want my opinion, it's clear that Teijima had done nothing wrong. I can't claim to fully understand it, but I could tell, truth be told, we aren't sure. Seems like he's a well. Чувак. Заставляет помочь. На жалость давит. You must be Teijima. So what's Me? It's not a question of what true. And what made me want to come here? I don't have answers to those questions, because in the past, I knew I wanted to stay here. Okay. Well, in that case, oh, maybe if you just... Oh, that reminds me. I keep a diary? Oh, yes, yes, you do. And what? Perfect! So if we want to keep Teijima... If you don't mind, we will leave you to...
high flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon seems like I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Oma Mori, now that's the kind of So this is the Oma. Interesting. Well, but anyway, if he had this with him. Твою дивизию. Привет. Как много болтовни, пипец. Ой, божечки. Угу. Я что-то другое еще, походу, делаю. Ура! Ага. Вот, он кого-то ждал. Over the years, I must have made a note of anything. And just look at all. I have forgotten something so important to me. Love? Regret? No. After all, I've forgotten who. It's as if she'd never been in my life to begin with. I think, although, when I think about Печалька. it, how curious. Why am I thinking like this? I shall Hejima seems to be feeling okay. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. That certainly explains. At least we were able to. According to Miss Kamisato, the second one who lost They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law. But why would they take action? Hyman doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend? The entire clan is counting on that food. How many times do I have to say it? You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? What? We heard the commotion. I see. You seem to have come to... This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue it. In the past, we'd simply ask him for provision. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll start... No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man. It's no wonder all the visions have been confiscated. The right... This must be one of the people I asked. Память буду собирать, что ли? Maybe we should talk Класс. to Kurosawa. Как это несправедливо. I've never even heard of these emergency provisions. How
don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. My own family can barely get by as it is. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army. Well, that's strange. You were To be perfectly honest, all I know is that I would perform certain things, and it's not just that. Does it have to do with the missing emergency? I didn't take any. Like I said, to top it all off, my house was just raided by treasure hoarders. If you don't believe me, go find the treasure hoard. Well, we better confirm. We should be able to follow their tracks. Так, вот это туда. По бережку пойдем. Следов нет. Как много камней, кстати, неплохо. Даже трава. О! Фейка на какой-то фигне. Толкай, толкай, давай их. Так, а что это такое вообще? Якорная стоянка. Эх, куда-то фигня прилетела. Сдается мне, это нужно с кораблем, который у меня нет, да? Тогда фиг с ним пока. Эй! Краб-генерал. Оськи. Панкейки. Наверху эта штучка. Переборщила. Может, у Денечки спросить что-то? Знакомое имя. Через часть какого-то квеста, нет? Или просто у меня? Вот же доска объявлений. Ну-ка, пишешь ты, стой. Понятно. Ты ешки не то нажала. Похитители. Я их стороной пошла вообще. Да. Да. Мы их проучим. Ага. Вы меня звали? Нате вам. Ближе давай их пинать, ёшкин. Какие они кидают всякую фигню. В лесу ударили. Как так вообще? Treasure hoarders? Kurosawa. So he's the one who sent you after us, huh? So what did you see in... Food supplies. You kidding? That place was a complete... I didn't want anyone else to see it. But now that you've caught us, how about we make it... You got a deal. Huh? What the... Чё там? Долговые расписки? And they all seem to be made out to the owner of a... We better touch this as for you guys. So... We redeemed ourselves for some IOUs. Shut it. О, еще феечка.
Фиг с ним, пойдем. Смотри, лиса живая. Фигачила, только фигачила, живая все равно. Ну ладно. Ой, я там вижу что-то хорошенькое. Светлячок? Нет, это листик. О. Вон еще. Ух ты, как много. Надо понять, где они находятся. В основном в городах. В городах в основном это. Ага. Выше. Интересно, меня здесь есть полетник-то? А, нет, как раз таки может что-нибудь изучить. Красиво так водопад. О, какое классное место. Все-то. О, жучки, это здорово. Халявные жучки. Блин, вот эти божечки. Тащусь от этой локации. Welcome to Tsukumomono, or perhaps there. Ah, so you're friends of Kuru. Whoa, whoa! Let's not get it. How did Kurosawa end up owing you? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and so that's how he was getting. But why did he have to purchase a usual amount? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provision, Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough. So he deemed it necessary to. Какой добренький. No one ever appreciates people's attitudes will always reflect their if you ask me, had Kurosawa told, of course, I'm sure there would still have. As for why he chose to spend his own money on him, if you're still curious, why don't I see? Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name. Sword? Oh, didn't he tell you? I've asked him about its origins. In hindsight, I regret that I never made. Why don't you ask him about the sword yourself? Oh, but before. But we didn't. Information. Don't worry. I won't charge much for information about Kurosawa. At least we now know where the emergence. Let's go talk to Kurosawa. Бедняжечка. What? I presented them with a choice. It turned out to be a real time saver, actually. Did you manage to track down the treasure hoarder? That just about sums it up. It turns out that you really. Strange. Is that I don't really have any such. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away. And this sword, I remember once when I was young. I wanted to. What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was. All I can remember now is my father telling me that this blade and said to me. Hey, if you look carefully, can you recognize the words? Virtue? Somehow those two were taking on seemingly endless debts to make others. But what use of virtue and justice? The Tenryo Commission seized my vision, and the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person. Yet another. When we get the chance, let's
Let's go find the next port. Действительно. Так, теперь следующий человек. Что третий? Теперь я могу летать. Не пешочком ходить, уже хорошо. О, там какая-то опять фиговинка. Challenged the dojo were strong. Maybe, but things have gotten dangerous before. It's just because he's been possessed. That's all. Нарцизма. Ништяк. Don't care whether you're trespassers or just here to harass us. Don't make me draw my blade, or you won't. No, you got it so wrong. We just came here to, Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master, but then we got here and overheard. From the way you're please accept my apologies. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. I see you are earnest in your pursuit. Sensei's name is Domon, though self-taught. He mastered the art of the sword to a high level. He once said that his goal was, and so, even while training us. But then... Not long ago, Sensei, he says the strangest things. Oh, Junya and I have discussed it, and we both think that if I'm honest... The Grand Narukami Shrine. You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be... The exorcism will take place this evening. So, losing your vision can cut... Ну, дождалась. Великолепно. So he decided to come. Just now, when Nanako was attending to him, when she asked him who the people were, it looked like he was in great distress. All the while he kept calling those names. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei. Sensei wouldn't stop calling his name. The ritual has now begun. Please, excuse me for a moment while I fetch... Мы сейчас зайдем, да? Пойдем внутрь. Это он? Нет, не он. Стой, чувак. Ты ёськи-макарёськи. Ну, побежали. Просто выше, да. Где ты? Ага. Вот ты. Попался. Bad news? I'll have you know I don't care to talk about that time. Anzai, yes. Ура! Because I don't wish to see Domon or anyone. When we were young, we trained under. I had begun training 5 years before him. Practitioners of Make Yoshi's sui art seek to achieve, but Domon was different. The first thing he did, Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such bait. I thought so too at the time. Only then did I realize he was consumed by his singular desire to become the best. Sure sounds like he meant... Because until he arrived, I was convinced that of all the disciples, I was the most... Domon's arrival changed everything. When we sparred later, I heard that he sparred with Sensei too. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep though, when I heard rumors that he had lost his mind, I decided
decided to quietly come and see if it were true. So you see. Okay. You've heard my story. Seems like we got it. Still, Paimon's not sure we Бери его с собой. Сбежал. Эй, ты ёшки. You're saying he isn't possessed? Does that mean that he's just lost his mind? But how— Monaco, please. I'm sorry. With what powers I have, but spirits may take a myriad of forms in this world, and all is certainly not lost. For Lady Yai? Is that the head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? Correct. Lady Yai is most knowledgeable. I am unable to say for certain whether an Eve— Excuse me, Miss Inagi, but I must ask— That won't be necessary. All that is required of you, I must leave now, but we will meet soon. Ура, пойдем в храм. Yai herself. Do you mean to say that Sensei isn't the— No, that's not what I meant. I just mean this is Lady Yai. Anyway, given that you've traveled all this way just to meet our sensei. Sure. After all, everyone who knows. Maybe we'll be able to. Ура! Далеко идти, да, я так понимаю? Пешком. Пешком. Так. Ладно, попробуем туда забраться. Ой, ёськи-макарёськи. Ой, там что-то есть. Да? Жучок? Подожди. Да! Ха-ха. Ай. Эй. Ты что ж такое-то? Слабак. Блин. Что за фигня? Да что ж не на то нажимают все? Блин. Так, что-то здесь не так. Ой, в коряге застряла. Вот как это работает. What do you think, cutie? Ну ладно. Оу. Май гад. Поток ветра. Какая-то фигня. Блин, неудобно с этой фигней делаться. Не туда. Следующую. Фух. Выглядит довольно стрёмно. Ты твою налево. Оу. Есть. Фух. Ну-ка, я просто посмотреть хочу, что там. Ничего нету? Леса. И все, обрыв. Ха. Поток воздуха. Жучок! Да. Ладно, пошли наверх. Тяжело собрать жучков тут. Их так много. Стой. Ворона! Мальчик.
Хочешь поиграть? Я не хочу играть пока. Точка телепортации. Ух ты, что это? Бассейн! Сундучок! Застрял. Ха-ха. Так вообще в храм шла. Ой, цветок. Вернемся. Давай, где ты? Оу. Ты смотри, чё. О, дерево в форме лисы. Забавно. Ну. Do you think that's Lady Yai? Also, is it just Paimon? It was probably. Keep away. I gave up the art of the sword. As you can see, Domon has persisted in this state for some time. Lady Yai, it must be this is nothing like him at all. I'm sorry. It is clear, but... Yes. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he as one who is thrown into the sea, though he As for what has triggered this change, I believe it must be... Stripped of his ambition? But Lady Yai, even with... Your school practices, stillness of mind, freedom from all agitation. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated. Then, what of the one who crossed blades with his own sense? Lady, I'm not sure. The path of the sword masters filled. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him. When that ambition disappeared, he began to doubt. Poor Sensei. I'm sorry, Father. That's enough. Huh? Isn't that all? Did he follow us the whole way? Ansai, why are there two of you? You're here for revenge, aren't you? You're right to assume that my feelings towards you are... It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, now I know that we can't place our hope, but that is no reason to strip them of theirs. But what if one day I put everything I had into trying to become... If there's a chance they'll end up like me one day. Have you asked them what... Sensei, after you rescued me from the hand, I can't know whether I will suffer. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head... One goes far from the only one. Goodness. You see, being stripped of your ambition is something that's never happened to me. So I can't claim to understand. So, just as I once... You are not in the same position that I was. I'm sorry to have made you worry for me. I no longer have the resolve to become the best in the world. But as your sensei, this is my promise. And You can count on that. I'd be checking. I am now used to the life of a wanderer. Well, don't just stand there staring at me. So even though his ambition was taken away, his disciples can take... Traveler, a moment, please. So, the wind that blows from afar for us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Эй, пускать нельзя, что это такое? Ну, давай, что ли. I have high hopes for you, child. Чё? Ooh, Lady Yai, she seems super mysterious. We can come back. Уже какие-то надежды нас возложили, офигенно. Ай, я не хотел с тобой разговаривать.
Что здесь еще можно украсть? Жрица. Священная сакура. Что скажешь? Ух ты. Шикарно выглядит. Ага. Ага. Даже так. Офигеть. Ха. Офигеть. Ладно. Ты что скажешь? Ой, испугалась, что ли? Великолепное предсказание. Так, куда нам идти дальше? Возвращаемся вроде, да? Она выйдет, что ли, за ширму-то? Ой, я рядышком. Походу не выйдет. Последнее желание. Она сдохла, да? Так ты не должна быть. Походу ее ранили. Да, она вышла. Мне кажется, я правда видела. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah, Ayaka. Because now that you have done the 3 things I asked of you. Ooh, wait a second. But isn't Oh. Paimon, you are most entertaining. Oh, okay then. Ayaka, you seem... Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. Thunders roar, lightnings flash, but I believe that surely you understand. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of you. Will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. See? I told you she wouldn't reject them. Now then, Мы просто крутые. given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature. Снова твой голос. Please continue without me. Симпатичный плащик. This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kami-sa, such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing. Oh, Paimon gets it. Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our Makes sense. in any case, we can talk freely. The almighty Shogun. She inspires awe, commands respect. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, может, ее тоже лишили эмоций? То есть ласково не the богу issue трепали. is this. For the vast majority of people, after all, it is but a tiny... Because of this, How can they be nevertheless, in a... resistance? You Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under to say a little more about Sangonomiya. But I do wonder whether there may be some other... Of course. We have tried on numerous occasions. Unfortunately, they invariably adopt a stance of unconditional... It almost makes one wonder whether they had a hand... Paimon has... Еда? What would you like to... Have you got a plan yet to fight the To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the vision... So, Well,
for the moment. All we can do, for example, Походу уничтожим еще одно божество в конце этой цепочки. Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye. Тоже хочу такой. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the when you are ready, go to Hanamizaka. Окей. Пёсель, пёсель сидит с бантиком. Так. О, гильдия искать приключений. Ой. Стоп, где гильдия искать приключений? Это ж не она? Нет. Это? Нет. В смысле, где же гильдия искателей? А, вот она. Блин. Зачем? Я же здесь. Не-не-не. Ну ладно. Где она? О, Катерина. Окей. Подожди. Где должен телепортироваться? Я хочу мгновенно не бегать от точки до точки. Чё ты? Так что, ты мне покажешь что-нибудь? Что могу использовать? Ага! А, я взяла ранг. Отлично. Да. Так, стоп. Мне куда-то где-то рядом было вниз, что ли? Да, вниз. Да, надо ежедневку какую-то взять. Всю бычку. Пойдем, возьмем, пока помню. Нет, не возьму. Потом что делать надо будет? Нет, потом. О, но вовремя. If you think your elemental powers are enough to resist, believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've... Can't you make an exception? I just got this... So this is the vision hunt decree in action, huh? Давай накостыляем. Can't just sit around and watch things... Да. Как это постойте? There's someone trying to... This one... Ты кто? What's going on? Shh, quiet. Hey, this isn't right, you know. Just because you... Hey, shh. If you don't keep your voice down, I won't... All right. Wise choice. What should we do now? Is there any gift? This is your fault. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just... No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. Think nothing of it. I could tell from your reaction that we were on the same... Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya. Привет, я понял. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer. Whoa, that's quite the... Stop it. As for thanking me, you'd be better off thanking that his handiwork allowed me to keep my own vision. What? Yes, Master Masakatsu is a good man. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it's so bad if I just march straight in there, but... So, what about... Sure, Вперед! Seems like I finally got a new job to do, so... Пойдем всех разрушим нафиг. Masakatsu is being... Whoa, talk about a reliable... Not bad, huh?
Пора спасать, действительно. Куда идем? Сюда? Всего-то? Оттуда спустимся. Че, входишь, что ли? Не в главный вход даже? Вот. Изолятор. Вперед! 69 уровень. Но я чуть-чуть подхожу. Совсем чуть-чуть. Спасем его. Мы всем сейчас. Ну-ка, стреляем, как нифиг делать. Привет, слабачки. Ха-ха-ха-ха. Поближе давай. Фига чего. Там чувак застрял. За запорчиком. Вот я вот кинул, классно. Стой, стой. На месте, не мешайся. Ой, там страшно внизу. Чё надо? Магатамы? Вы чё, офигели меня бить? На, фигак тебя. О, неплохо, неплохо. Давай по очереди вас убьем. Show me what you got. На тебе. Блин, давай же двигайся, попы. Где он там? Смотри, он мечом отталкивается. На тебя. Кто тут сбоку стреляет? А, кстати, не исключено. Ты куда пошел? Ну вернись. Нифига себе, он свейдился? Ты чё, офигел? Офигеть, он свейдился, засранец. Угу. Простыми вротами от него работает. Отлично. Ой, не то сделала. Опять не достал. Что ж такое? Слабый какой-то ветер, неудобный. Ух ты. Как он мечом орудует хорошо. Еще удобно не уворачивается, не отталкивается. Получай. Какие странные картинки. Чуть могу разрушить, нет? Лифт. О, очень мило. Ой. Нет, тебя почти не отталкивает. Перегородку сломали. Ай-яй-яй. Солдаты, быстрей. Не-не-не. Иди в прорезь. Ты переключайся. Да.
Да. Там еще ловушки есть. Да, давай что-нибудь сломаем. Ну ладно, жаль, не сломали. А, сундучок, я видел сундучок. Что-то там было не так. То, что не электрически, это очень удобно. Могу разрушить, попасть? Нет пока. Ну ладно. Вай! Что ты делаешь? Закрыть. Я хочу туда. Как туда попасть? Где-то снизу. А я снизу там такого не видела. А, я вообще-то не могу попасть. Ладно. Топ-топ. Я здесь пока не могу. Оу. Здравствуйте, ребята. Знаете, вам ветерочек. А, эти 5 самураи, которым с попу надо стрелять. Двигаемся, двигаемся. Ух ты. Мощно. Мощно, молодежно. Ой, не то нажал, ну ладно. И так пойдет. Эх ты, я же двинулась вроде. Allow me. Try not to enjoy this too much. Don't hold back. Попал, надеюсь, хоть немножечко-то. Ой, столбик. Чуть-чуть не помогло. Чего вас так много, ребят? Ну, так не работает, девочек, так нельзя. Ага, один лег. Лежать боятся. Засранец убежал от моего огненного удара. Давай, Барбара, давай. Лежать. Вечеризу. Мой сундук. Я сюда же пришла, кажется, да? Не открылся там дверь? Нет? Мало ли. Так, вроде ничего больше нету. Лесенка. Лесенка. Подожди. Может, я только к сундуку подойду. А может и нет. Эй, вернись назад. Там был сундук, мне кажется. Утинка. Фу-фу. Ура! Что-то потрогали. Очень мило. Ой, около меня что-то летает. Инь-янь. Слушай, я так только сундук не забрала. Так нечестно.
Эх, ты, он мне все равно ударил, засранец. Когда же вы там ляжете? Блин, как всегда, я нифига нормально не бью. Пора в ход менять сочетание. Что там было? Ничего? Трогаем опять тебя. Берем вторую штучку. Ура! Хм. Какой-то странный закуточек. Пол же не обвалится, правда? Фигакс тебе. Раз не должен подняться наверх? Нет, не хочет. Не долет. Пока. Он спустится, нет, сам? Да ладно. Я хочу туда. Ну ладно. Привет. Иди ко мне, иди, мой сладкий подмишку. Нет, не пошел. Давай прям. Еще ниже я по тебе прыгнуть не могу. И сундук тут не взяла. Грусть, тоска. Ладно. Мы собрали 3 штуки. Мы были великолепны. И налево никак нас не пустили. Что такое-то? Ладно. 2 сундука по сторонам, блин. Переместиться. Где переместиться-то было? А, переместить, ёшки-макарёшки. Как тебя переместить? Открой мне дверь. Ага. Сундук 1 есть. Слушай, может, ты там где-то его пропустила переместить? Давай, перемещай. Не хочет. Перемещай. Перемещай. Ага. Все, я тебя понял. Перемещайся. Ступенечки. Давай, давай. Самурай. Did you really think that little locking you up? Oh no! Those Tenryou commit. If we don't come up with a way to break him out fast, then. Ymia, when did you get back here? I can't bear to watch. Hey, you there! What are you doing? Ой, кто это? Киносита? А, это он. We were just teaching him a little lesson. That's all. That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the show. Make way. Let me have a look at him. Такая симпатёчка. I'm sure you're well aware that torture is strictly against. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action. Yes, ma'am. I'm unsure when we'll. Hey, this is our chance. Let's move. Well, the Ymia, are you sure now? Who is that?
Тут никого нет. Прячемся, да костыляем. Ура! Фейерверк! Нифига себе. Сердечки. А, рыбки. Ха-ха. И сундук на мандате там сбоку был. Подожди, а где я пришла? Откуда? Отсюда? Валим. Хватаем его и валим. И сейчас девочка будет драться. Я знала, что это вы. Да. Yes. Leave. He's in serious condition. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring... Well... Спасибо, красотка. Сундучок. Эй, а тот? Ну-ка, пойдем посмотрим, все-таки смогу, может, я вернуть. И сколько там секунд? 900? Поднять именно. Интересно, там стражник остался? Сундучок, ты мой! Твою налево. План не удался. Да твою ж. Лох. Давай, у меня есть 900 секунд, чтобы туда вернуться. Не торопимся. Да что ты будешь делать? Все, слава богу. Да! Все, я все взяла. Теперь валим отсюда. Don't worry. I think I can make it to the infirmary. Thank you. All of you. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Не бойтесь. Good thing we were able to rescue him. Right, Kujasara. It seems as though there are some okay people among the ranks of the Terra. How about we go tell Ayaka and the others? Ура! Салют за решеткой. Печейный домик? Да что ж все пешком-то? Детишки. Go, Barbara, go! Симпатично. Потом здесь квесты будем делать. Что тут? I see. So Kujo-Sara's I wonder if we should try establishing contact with her. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is all in her eyes. Master Masaka, if our true motives were ever divulged. True. Though, if you ask me, we are now one step closer to victory. And we could... You're turning out to be... Indeed. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt, it is time we make ready our next... There's no need to rush. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission and the number of samurai out in Fort... A ceremony, you say? I don't know.
but I'm sure it has nothing to do with us. Being in a constant state of alert will only Toma. Well, I'd say a celebratory feast is in order. Funny enough, I learned a new hot pot game? Simply put, every person prepares an ingredient. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of them. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with them. Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to. You really do want to play, huh? Колбасу и фрукты. Got our work cut out for us. Time to. Let's see what we've got here. Свежее филе рыбы, да? Nice. You can't go wrong. Paimon never thought we'd be the only ones to actually. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon. You said that again. But hey, at least I got the most points. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. Even with a traveler's normal ingredients. But weren't you the one who added those little cakes I ate? Handling cakes and hot pot. I must apologize. Uh-oh. You know, Toma, all you had to do was guess wrong. Guess I've been. Perhaps I did get a little carried. I think my luck has already taken a. So without further ado. Oh, brother. Good effort, team. Yes. If the Tenryo commission and with the extra time, Let's all take some much-needed time off. After downtime is hard to come by these days. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients. There's gonna be a. Sure, why not? We should. Bye, Toma. Пока, Тома. Seems we won't need to be visiting the. Да. Глава завершена. Там-да-да-да-да. Надо сделать пропуск. Угу. Окей. Это, наверное. Угу. Как мило. Окей. Ай, нет. Да что ж такое? Угу. Звучит подозрительно. Тактично написал. Как будто отказывает в чем-то ей. Иду, я иду.
Все такие как бы тактичные. А, я, получается, сделала это все. Так, что у меня там еще какое-то висело? Та-та-та-тан-тан-та-тан. Это мелкое. Что-то про рыбу. А, журавль, рыба. Да, сначала фейерверками закончим. Бабочка. Опять дети? Плохая тетя сказала, что босс существует. Да-да. То, что диалоги какой-то радугой. Стоять, стоять. Все. Ура! Окей. Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, Да, дойдем. a lot of them have bad endings though. Like the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show it. Hey Pops, I'm back. The fireworks show is almost upon us. Oh, new faces? A bit of both actually. They arrived in Inazuma just recently. Well, either way, come on. That can wait. Pops, I need... Pops, sorry about this. Ever since Pops... Really? But for a moment there, it almost... Much, much later, people eventually realize... Pops, wait! Huh? What? Did they deliver those firework materials that we... Oh! Yesterday's fireworks... No, Pops, I meant the materials. Today's fireworks are almost ready. No, Pops, the materials. Sorry? Materials! Oh! Yes! Sorry, I'm excited. The materials aren't here. No worries. As
long as we know, that's fine. Of course. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pops something. That's my Pops. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone, and when I was little, I thought it was because he really understood me, and eventually I realized the reason he was like that was that he's deaf. Замечательно, да. I still tell him stories. It just makes me happy to see him smile. And anyway, more importantly right now, the fun... Yoimiya? Sorry. Hold on. Чё это там за скелет в шкафу? No one's looking. Okay. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was Sorry, I guess I was a little... Don't worry, Sakujiro. We're going to look for firework materials shortly. While we're out... Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. An arrest warrant? Shh! Keep it down! If Sakujiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. Oh, yeah, we know it's... What if the boat capsizes? If things are this bad... Well... But as soon as I got back, I started hearing about all these... I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever only people from inside my family can understand if someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can... О, как? It's a family tradition. The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. It'll be fine. Escaping in a boat is just the last resort for whatever their reasons might be. If our customer... Thank you. This would... All right. Well, let's not stay out here in... All right. It's a shame. They still wouldn't get... Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get up? Even then, we only got through thanks to some help. I see. So you had big shots helping you. I just wish the commission... I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I'm sorry. I invited you to come watch the fire. You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. Oh, cool! Then let's start... Пошли. Далеко идти, что ли, от рядышком? She saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. Koichi, I'm here! How is the boat coming along? Yeah, it's, all right. Wait. Oh, don't worry. They're my friends. You can trust them. Yeah, you can say... Oh, I see. Sorry. I didn't mean to doubt you. Huh? Because of the Sokoku decree, the Tenryo Commission is really suspicious of it. I understand. Don't be silly. I'm actually happy you came to me. Right. I'll go. Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. All right, then. The fireworks show will be starting soon, won't it? Yep, that's the Ура! plan. Увидим фейерверк, надеюсь. That's a long story, actually. Oh, right, yeah. Okay, well, I'll leave. Lucky you reminded me. Otherwise, I've been so busy with the fireworks business these past few days that I have, of course, Pops is happy to listen to me chatter away. But and I'm doing it again, aren't I? I need to make fireworks not just for you guys, but for those kids. It'll be fine. It's actually like this every year. When people want fireworks, it's only because they have something to commemorate. And if they miss the chance, So, what did... oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks, what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be... sorry. It's just that good conversation. Let's head to the city. Ага. Фейерверк. Найдите материалы. Такое ощущение, что это очень далеко. Блин. Играть бы эту кнопку оттуда.
need to beat around the bush. Huh? Really? Because a fireworks show is coming up. And that usually I've come to expect it now. Oh, I'm so sorry for bothering. Ah, come on now. What about you two? Are you the ones needing some It's no trouble. Once when I'm hopeless at communicating with him. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid, and maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might... Yeah, I guess which is strange, because I don't think I'm anything... Don't worry about it. No one's perfect. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige. All right, then. Go ahead and take the ore, by the way. It's on the... Oh, no, you don't. Don't worry. Just... Gratitude won't pay your bills, though. I already said it's fine. Please, just take it. Well, how about this, then? I'll record this in my notebook and... All right, then. Pass on my regards to your dad. Will do. You look after yourself as well. Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. And when that happens, I say to them, hey, what? They don't always listen. So, anyway, Как и нас. all the materials we need Вот now. тупо еще брат, но дело все подряд. Next, we just Да. need to go find some... Mr. Yoimiya, Seems like everyone knows how busy. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have... Don't worry. Oh, wait. Actually, how about this? Do you need a hand? As long as we can get... Oh, you don't mind, do you, Mr. Amenoma? There's still a lot of fireworks left to... Talkative as ever, I see. The essence of Amenoma art is patient. If you badger Hajime like that... But this is a special circumstance, surely. So give me your ore, and I will process it. Huh? Master? Is that so surprising? Thank you for helping out, Mr. Amenoma. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important... But Yoimiya, you should plan things more carefully. I'll try my best. In the future, I'll get some extra material. Though for you, dear excuse me. Wow, Mr. Amenoma. Just look at the shape, and it's been a while since I've seen you take up your tools. Of course. So have a minimum art and... Back in the day, it was my master. And Ryu Hajime. I know. Антивозчики. All right. Okay. Koichi probably isn't back just yet. Что, все сыграли, надеюсь? А, лодка. Давайте прыгай. Ага, нет чувака. Just as I thought. He isn't back yet. Sorry for dragging you with me everywhere. Feels like time on this bear. I felt like I was neglecting you guys. When we first met, I was in a hurry. You guys are travelers, right? So, where else did you go? Oh, sounds great! I heard they pretty much have no... My pops actually received a gift from one of his old customers over there. Don Winery! There! Yes, that's the one! I remember when he drank it. I've never seen him enjoy it. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose... So, what made you guys embark on your treacherous journey to Ina's... And we're looking for answers. You were separated? Oh, that must be really tough. I get it. Well, if that's how... Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great... let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. An adventure friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end, don't worry though. I'm sure, and you're here now, so even if you're gonna leave, who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the... Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you... Okay, good. Let's... If that can withstand the storms out on the ocean... Absolutely. Rest assured... Окей.
Перебор. А, нет, все правильно. That's way too small. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat still. I'll be... I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. Gotta say though, Koichi, I'm not the one. To avoid detection, we each worked on our own material. This is the largest we could afford to build. Any... let's store the boat here for now then. Uh-oh. Paimon feels really worried. Maybe it does. But my family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them. And whenever there's an... as long as I'm polite and respectful and don't... and anyway, to your point about collaborate... That's true. This was all a collaborative effort. Wait, Везде, да. Опытные преступники. Да-да. Везде. Oh, don't worry about paying anything. Third... Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be, at one point, there were a dozen or so kids born around the same time. The families of the... they were a tightly knit group of friends. But eventually, it was inevitable that business would send them all to different corners of the world. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group... They were all very ambitious types. After that, we hardly saw them. But... yeah. No matter how close you and your friends are, there's always going to be some distance to us. Those so this is what you meant when you... Yep, that's exactly right. That's why, anyway, I need to go update. Yeah, I should get out of here too. Okay, sorry, А, да что ж такое-то? Туда-сюда, туда-сюда. Увесть, увесть. Стоп, что я пешком иду? One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do. You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out, he's a lot younger than he looks. Just a few years older than... The boat is already and waiting. I'll mark the location for you on the map. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself... Well, they won't look much better if you get completed sooner or later. They are going... I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I didn't mean it like that. Weird, but if the Tenryo Commission... Okay, but... Why did you want to come back to... I didn't used to like this place at all. That's why I left. Once I started to realize that, I got so... forget it. What a pity. Talk to us about it. If only there was no Sakoku decree. Anyway, don't worry. We're not going to the Tenryo Commission. If only they... Oh, that's right. That elderly couple, customers of ours. That's it. I'll go talk to them. Sorry. Oh, don't worry about that. They're all right. You should get back. Okay, let's go. Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials? No, never mind. I know. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer. Just... О, ништяк, телепортик. Не помню, что тут было. Ладно. А, нет, была, помню, все. Well, if it isn't Yoimiya, come on, are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Indeed, these are unprecedented times. Oh, Oh, thank you, dear. You're I wonder if I'll still be around. Of course you will. You're both in great health. We aren't as young. It used to be that I could spend all... I wanted to do some weeding yesterday, but... No worries. Say No. Sure. I'll just go fetch the tea. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time It's no trouble. Oh, you're such good kids. If you're quite sure it's no trouble... Sure. The boat folks aren't very mobile, so come on, let's help them out.
Прополоть сорняки. Да, чё бы нет. Где? Все, понял. Так, только чем бы это понять? А. Окей. И так сойдет. А, не сюда. Давай, вернись, уйди. Ты кто? Чё, что надо? Yeah, same as usual. Oh, thanks to the support of our loyal customer, we sold some fireworks to Liu a while back, and That must mean a lot more work for you. If it gets too much. we should be fine. Oh, yeah. Oh, wow. Thank you so But then I try some of Mrs. Imata. Speaking of your family, They're doing well. We have the okay. Being close to family is better than that now, Mr. and Mrs. Imatan. it didn't seem that way to me. I'm Привет. just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often. Oh, I'm sure they'd love. Ботички. Finished all the chores. Опять. It's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. Где уже фейерверки? That was quick. Younger people have bundles of energy, and Speaking of youth. Oh, so it has. 50 years since what? Well, if you... Stop trying to impress them. Well, maybe you're right. 50 years ago, to tell the truth, I was even as it was rising up, but then it exploded. The sky before I knew what was happening. 50 years. But 50 years. I had no idea it was your 50th anniversary. Oh no, it's quite all right. Seeing that firework go off takes us. What a Aww. great relationship they have. Здрасте. Пойдет. Лето. Гуляем. Пытаемся, по крайней мере, пока дождя нет. Yoimiya, aren't you busy? Вы как? It's a difficult thing to talk about, but here goes. Цепочку закончить хочу вот эту с фейерверками. Еще какую-то там с голубем, журавлем, что-то там. Потому что дальше не пускает. He was our boy's best friend. They were incept but one day. Sakujiro seemed to feel that but our Keisuke took... You know what... I see. Keisuke said nothing to me or my... Eventually... Много-много If it was болтовни. anything else, I could talk to, but Ой, since пустяки. it's Sakujiro. What a strange coincidence. I understand now. When I asked Sakujiro, now I finally understand. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission, the other Как grows up погодка to в join вашем the городе? Tenryou Commission's most wanted list. Well, no worry. We can find some other way to help Sakujiro. Yes. I think after all the... Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Так. Чувак. Сбегай на лодке. Я хочу фейерверки уже. Сколько еще можно? Фейерверк, фейерверк. Yoimiya, something bad's happened. А, Some people окей. from the Tenryou Commission came by. What? Oops. Are you alright? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, but they didn't listen. It seemed, luckily, Sakujiro heard them coming in time. Oh, this is bad news. I don't think Sak Pops. Did you? Oh, the Tenryou Commission will definitely. Good point. Names. The Commission wouldn't normally cause. Sorry, my ears are no good.
I wish I'd caught them. As it Oh. happens, I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the. I think their leader's name was Keisuke. Just as I thought. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running it, we can't let that happen. Мы им сейчас наваляем, надеюсь. А почему сам не играешь? Опять детишки. Hi, Yoimiya. Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready? Oh, Mr. Ryunosuke. I'm sorry. I have something important. Я тоже где-то неделю с лишним не играла. Also, I Вот wanted to ask you раздорвалась. guys something. Yep, we did. Are they trying to? No, don't worry. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in this. We will. We'll be on it. It looks like this is the right way. Let's keep going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step in. Look, Вон они. there are people from the Tenryo Commission over there. It must be them. Sorry, official business. Ну вот у меня так что работа, то вечером прогулки с ребенком, то выходные с ребенком куда-то гуляем, пока погода позволяет. Красотолечка. Еще бы погода была получше, конечно. Вчера весь день дождь шел, сейчас сутки почти. Давай мы наваляем что-то. Да! Навалять! Получай. О! Ё-моё! Что она делает? А, лучница. Огонек тоже, что ли? Ну ладно. Одни огоньки. Получай. Фиг там, копейщики. Блин, пятый тоже огонь, да? Ништяк. А, забавная. Надо их подтолкнуть, наоборот, в другую сторону. Вернись. На. Подожди, не бей меня. Иди обратно. Подожди-то. А, это кончилась прогулка. Ну-ка. О, он сразу огонь вешает. Это очень практично. Ну-ка, давай ему. Прям прикольно, такие рыбки. Ага. А ты что, из ДК подошел, получается? А когда у нас обновление будет? Мне еще до этого ДК докидаю, наверное. Поэтому идем пешком. Ой. Кажется, наш мальчик обижают. Your skills with the sword have you should have known that you stood. Never imagined I'd fall into your. If this is to be my fate. But your return says that you finally. Whatever you. You will return with me to the Tenryo. The one who made this boat will. Wait! It doesn't have to end like this. Hey, I know you. You're Naganohara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern. It's okay, Yoimiya. Для какое-то обновление там песочное еще было недавно. Левый верх карты вроде. I have nothing. He's a criminal. I worked for the out of respect for the friendship we once had. What are you talking about? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one I can see it in your faces. You Don't flatter yourself. Yoimiya, leave it. No, I won't leave it. Keisuke, you seem to like settling things with a duel. So, if I win, then you need to say, and the same goes for you, Sakujiro. If I win, if you don't say anything now, and if you lose, then I'll admit to collaborating with Sakujiro. Yoimiya, I accept. Ну, ему накостыляем. И что это он указывает там? А, подручные. На.
Получай. Девочку мою взорвите там. О, отлично. Что ты все пальчиком показываешь? Иди нафиг. Пятый. Да что ж ты пятый переключаешься? Нифига. Странно, не достала. А, все понял, заряжаю лук этой фигней. Пальчиком мне все показывает. На тебе. Так, все, огонь кончился. Ура! Что ты там? Забавно. Stand. What? I thought I told you to stand. Yes, sir. Young lady, why were you so convinced that we... Because Sakujiro may not have told then. Your parents told me about what happened between you when you were younger. And that's why I simply refuse to believe that you have... Nobody sets off a firework to feel... The reason I came back is that it wasn't that I'd changed my mind. I saw the freedom of Mondstadt. But contrast... О, справедливость Фонтейна. Смотри, тоже Фонтейна. And I was glad that I'd left Inazumу. I was an escapee, and I was proud of that. So that's why you came back? Out of... No, I let go of all those delusions of grandeur. I don't know about you, but I just had to come back and visit. Life isn't easy for... I truly worship the Raiden Shogun. But now... My role is to punish violators of the Sakope. I do wonder. The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that... what will you say to... Don't worry about that. If you want to come back, I hear the process of return. I will lend you my help, but... And don't kick the... Don't worry, Case. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe not. It's not like me to give in to childish sentiment like this. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked you, forcing Sakujiro to this spot was... It's just like you said, Yoimiya. But I think you did... I understand now. Thank you. That's only because I know your parents so well. I had heard there was a new Naganohara running things these days. By the way, Naganohara fireworks... Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make this... Never mind then. Don't get too down just yet, though. I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. Thank you very... No worries. And... Давайте уже, хочу фейерверк. Сколько же можно-то? Yoimiya! The way... What can I say? I like to talk. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. Sakujiro and Keisuke can't turn back anyway. Follow me. I'll bring you to the perfect plate my pops will set up that I wanted to give to you. Наконец-то. О, там это как раз фигнюшечка. О, рынок. Чувак, фейерверки. Oh, it's... Keisuke.
Почти не заметила. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I believe that as time goes by. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this. You know, Yoimiya, you seem to turn into a completely different. Oh, I can hear you. I just have a habit quietly watching something you made with your own hands rise and you asked me what fireworks mean to me. Yep. Well, for Koichi, who built the boat, for Keisuke's pet, and for Keisuke and Sakuchi. Oh yeah, as for me. To be honest, seriously? Huh. Well, no one's ever asked me this before. It was by chance that I happened to be born. It's also by chance that I've met so many people, learned so many fireworks that disappear in a flash of light, but people's feelings don't just disappear. It's those feelings that give. Also, consider this. You have to have the Naganoharas. If we didn't exist, their wishes would, I don't really think, but I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Ура! Рыбку я закончила. Так, какой-то там журавль должен еще быть. Вот это еще надо делать, чтобы я дальше по главному пустила. Так. И... хочу себе такое дерево. Слушай, не тоже глаз Бога есть, да? Each season brings its own festival. So, well, festivals. Oh, my apologies. I should stop. Oh, so you weren't checking? Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Дай себе новое платьишко. В этом платье хожу все время. Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Кимоно огурцы. Огуры. Господи. Огурцы. Oh, greetings to you too. Oh, let me see. Could be. Oh, it's a very Miss Kamisato. You'd like us, please, if you could. I'm honored that you'd choose Olgra textiles, and based on the design, this kind of kimono would require silk. As you well know, in all honesty, the impact on the textiles industry has been quite, but of course, where our customers. So you're saying we need to go. If even Olgra textiles and kimonos can't get a. You could try the International Trade Association. The only thing is. У нас есть трава. Давай не будем никуда ходить, пожалуйста. Я дам. Thank you ever so much. Oh, in the meantime, I have one other very small request. Why is she being so... Much obliged. My pleasure, Miss Kamis. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We have... That's very Traveler, Paimon. Let's try our luck. Нет. Подстава. Стоп, что было? Показалось фиолетовенькое? Показалось. This is it. The International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? Нет, не за место, подожди. Нет. Где она? О, вот он, то есть он.
Кажется, он занят. Что? Mr. Kurisu, are you all... Oh, you're better than you? And if it isn't the traveler, thanks again for your help last time. That's great, but, Well, it's embarrassing to admit. Which goods were still... It was a batch of high-grade... Ништяк. Нужно нам шелк украли. Big batch of silk from Ria several recently. We heard that clothing stores in the city have more or less sold all the silk. The vagrants. Well, as you know. Well, I also take issue with aspects of a conjuct... Anyway, there doesn't seem to... I'm afraid I can't intervene in an official... Of course, I would never... Huh? Yes. Acting in my own capacity, mind you, I do so not without reservations. That aside, given your position and that of the... We will, but, what if someone... Конечно, есть же мы, как всегда. Бесплатная рабочая сила. Very humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would... Whoa. that sent shivers to... Mr. Kurisu, I need to know the... Thank you so much. Everyone, please follow me to the scene of the crime. All right. Да, потопай. Далеко? Далеко. Here we are. This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. Ух ты. Что? Да, ёшки-макарёшки. Что происходит? Я открыла сундук. Какой-то, кажется. Ладно. No pain, no gain. Парень хоть идут, нет, непонятно. Идите по следам. Ну так. Такие где? Ну да, все правильно. Какие крупные мужики. Ой, как робот разговаривает, уже страшно. Why wouldn't I, old man? You trade association types are worms. Coming over to our land, leeching on... Look, face it. This is Inazuma. You've got... You are despicable. Hey! I just... Business. Pay Да, up. давай мтё. Очищу крыльцо. Sound good? You're just... Собека, переросток. Wait, Mr. Kurisu. But... I trust you remember our agreement? If you keep... Oh, yes, of course. Then please stand well back where it is safe. Ха-ха. Давай. Аяка. Стопы. А, она лед. А, вот как это работает. Вернись, чувак. Ха. Конечно, вода лучше с льдом сочетается. Ну да ладно. Эй, отойди немножко. Да, опять не ту кнопку нажимаю. О.
Цветочек. Нифига себе, она их расколола. Офигеть. Неплохая. No, please, Miss Kamisato. Don't worry. The vagrants left in quite a hurry. Thank you. You'd best do a count. 6, 8, 10. Great! Now we can finally... Buy silk? This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Hyman thinks we're pretty lucky. If we arrived any late... I honestly can't thank. Please, say no more. Че? Thank you, good sir. Oh, it's free of charge. No, that will never do. Merchants already have enough challenges to deal with. And there is nothing to feel distressed about, because Thank you, I'm afraid we must part ways. Very well. See you then! Bye! Traveler, thank you for stepping in to help out. But how come those vagrants didn't seem to know who you were? Perhaps. Either way, I'm glad they didn't. It's not every day an important... Их раскрашивали, пофигу уже. Your praise is quite I admit that it did feel strange for me to come to his aid. I guess that deep down, I don't see how a society... sorry, I'm getting off... Right. Let's head back to... Окей. Вот и мы. Welcome back. So, any luck at the... Yes, they did. Here. Excellent news. I just need to go and... Как-то подозрительно. They better all be there. I do hope nothing else, a traveler. On the subject of... It's just... I wasn't sure how you'd feel about the... Давай, я Are согласна. you sure? That's impressive. So traveler... More like when you're away from home, but Paimon would still love to check out some Inadzumu. Я хочу примерить его одежду. Давай. Your interactions are so adorable to watch. Я согласна. Something else I've been wondering is... How? Sure do. Each nation has its own unique style. The study of clothing is a profound discipline. When clothing becomes part of the so I'm not against dressing up. Paimon agrees. Paimon, you're so adorable that you... Wow! Paimon just got a compliment. Sorry to keep you waiting. Thank you. Fortunately not. I have all the materials I need. As for this... Yes, please. Understood. I'll get to work. Here you go. Is it possible to... Well, luckily, we don't have any other urgents at the moment, so I can begin work right until then. I'm sure... Good idea. Let's... For our next stop, I'd like... Ура, еда! I picked the venue especially for... I thought that the relaxed atmosphere there would suit our... Shall we head off? Yep. Так, сундук на фоне меня смущает, надо его забрать. Are we here? Ooh, it's one of those... Welcome! Oh, Miss Kinami. Miss Kamisato. Perfect timing. I believe so. We'll be sticking to the order I placed in advance. Excellent. No problem. Traveler. Tiny customer. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of. I just have a few minor... She sure left in a hurry.
Sure, over the years we've been in business, we've gotten Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. Her table cooking surprised me. Not least because it was the first time ever? Sure does. And I'm probably crossing the line here, but How is that possible? that's what I used to think too. But nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, but that's just it. People look at her and they see a model of perfection. So you see, we don't speak all that much, but we do go quite a way back. So it makes me really Anyway, relax, enjoy your meal, and consider it a favor for the whole neighborhood. Ой. Кто-то где-то накосячил. Упс. I'm so sorry, traveler. Could you join me over there for a minute? Да, конечно. I'm sorry. I didn't want to drag you away. Oh, so that loud. As you can see, this house is actually... This whole compound is the family's private property. Right. If there's some... Actually, I wanted to... My mother mentioned in her notebook that Tsubaki... So I thought, if I'm going to... A dish from overseas? So, then we've got lots of options, don't we? That's what I was thinking. Yuma, can I leave you to finish this task then? Конечно. Great. But... Oh, Paimon knows. There's one pizza. Pizza? It's an assortment of toppings and sauce. That does sound pretty... Я разве умею готовить пиццу? Ладно. Is the pizza ready? Конечно. Откуда у меня пицца? Я что, реально умею готовить пиццу? Я правда умею готовить пиццу? Офигеть. О, супер великолепная пицца. Не хватает 2 сыра. Блин, готовить долго. Ладно. Выбора нет. Готовим. 10 минут. Загадочный мясной продукт. Ага. Это издевательство. Варенье. Пусть готовится. Кровавый delicious. Это пока достаточно. Пусть будет. Копченая нога. О, сметана даже есть. Офигеть. У меня есть сметана. Из рыбки? Не-не-не. 10 минут. Что я могу еще сделать пока? Ничего рядом нет, что ли? Что, издеваетесь? 6. Да, завершить. Блин, ну 10 минут. Мы пойдем в сундук тут зверем, который меня смущает все время. Уи. Да откуда вы сразу? Сдохни. Слизь. Я умею призывать волноход. Ну как он там приведет нас? А, 3 штуки надо. Где-то еще. Хорошо, получается, одну мы довели. Ой, берег. Окей. Она не работает. Нам нужен сундук. Интересно, могу врезаться и разбить нафиг этот корабль? Ну-ка. Нет, не могу. А жаль. Какой-то странный чувак. Очень страшный. Очень страшный. Офигеть.
сама же себя фиганула. Кш, уйдите. Офигеть, он молнией фигачится. Ёшки-макарёшки. Да. Ты пока нет, не зверствуй. На тебе еще вот эту мою девочку. Ничего. Я сдох. А, он само не фигачит. Все, я понял. Где ты там? Я не вижу, что на нем. Какой ты чувак жуткий. Не то взяла. Да сдохни ты уже. Крышняк. Ну ладно. Не-не-не, сейчас в башенку зайдем. Так, еды нет, еды не дали. Так, 10 минут прошло. Заготовка не готова. Печалечка. Угу. Еще одна феечка. Достала? Нет. Пропускай. А, даже так. Эх, ты еще и качать как-то надо. Офигеть. О, сундук. Нифига себе, даже подойти не успела. Ну ладно. Фига себе. Так. Ай. Это не к добру. Так, а лед у нас с огнем-то контактирует. Хорошо. Ты иди ты. Давай уже ставь ее опять. Так, одна готова. Что-то кто и долго. Детка. Вернись. Давай, чуть осталось. Молодец. Что еще? Мой сундук. Активировать, стой, активировать. Ага, нужен ржавый ключ. Хитренькие. Ржавый ключ найди. Готова моя еда? Да, все, пойдем. Воскреснем. Что-то накопил, мне не собрала еще одна.
Интересно, есть важность обычной пиццы или элитной пиццы? Ты не помнишь, пицца есть важность какую делать? Обычную пиццу или там какая-то изысканная офигенная пицца? Да, по-моему, одна и тоже. Нет, она разная. Одна фиолетовенькая, другая простая. Вон где сыр нужен. Смотрите, здесь есть обычная грибная, где-то здесь вот. Короче, есть грибная, есть вот такая. Вот это вот. Супер великолепная пицца. Плохо. Покажи обычную. Вот. Грибная пицца. Не пробовал, короче, да? Ну да, попробуем. Сейчас сыр через минуту приготовится. Какая пицца без сыра? Чё тебе не нравится? Я даже об этом не подумал, честно говоря, что можно его купить. Ну пойдем для разнообразия посмотрим, все минуту ждать. Да. Отдай мне сыр. Отдай сыр, говорю. Так-то должна в ресторан все-таки. Да и ладно, все уже. Мой сыр должен быть готов. Да как так-то? Ну хорошо, пока ждем 40 секунд. Где у нас город? Пойдем посмотрим кусочек сыра. Где тут у нас кулинарика вот. Да. Да, здесь сыра нет. Хотя, может, в этом, в Манштате. Не, надо что-то встречается. Они где-то... Да, фиг его знает. Я редко ингредиенты покупаю. У меня чаще всего не есть. Ой. Здесь сливочное масло есть, да, вот ветчина, сахар, варенье. О, сыр. В Манштате есть сыр. Ну и ладно. Приготовить. А мой сыр до сих пор не готов. Где сыр? А нет, готов. Ладно. Так. Великолепная изысканная пицца. Да. Будем делать ее. Перфект. Ой, даже еще надо хватит. Интересно, грибная нужна? Грибная. Чуть не хватает на грибную, да? А вот она. Так, на всякий случай ее приготовим. Ха-ха. Да, все. Да, готово. А, смотри, грибная подойдет. Я хотела супер отмену пиццу дать. Это ресторан, что ли? Я знаю. How are you all doing? Whoa, is this? Yes, an overseas dish cooked by the traveler. Could I trouble you to Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes. Want us to do? Oh, could you? The most satisfying meals are the ones you share with other people. Really? That's great. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put it. Since we've become a closed nation,
I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Oh. You could have sold that recipe for a high price. You're a wonderful person. I mean it. I admire you a lot. Well, you should probably... Yeah, let's make sure we include also pizza. Start with the basic ingredients. Correct, right. Now to add the next couple of ingredients. Yep, now for the cooking instructions. Place up. Alright, it's done. Long may our reputations and our... I have no doubt that they will. Cool. Then... Cool. Теперь на чем там продаст? Hey, here it is. Thank you, Chloe. This is so exciting. Traveler, Paimon. No problem. All right, let's dig. Ура! Нас наконец-то покормят. What do you think? It's amazing. Paimon loved this one. Oh. When I was attempting to cook earlier on, did you? And did she? She did, but don't worry. She's. Oh, then what does it matter? Hey, it's not you. Thank you for your comforting. It's all true, though. Most of the time, I'm either accompanied by family or staff. So. Exactly. You got. Aw, thank you. Hey now, expressing your feelings is. I agree. I just want to say how happy. Of course we do. That's always been our friendship can go a long way. Take your mom for example. Yes. I think. While we're on the topic. Well, I think that's Tsubaki. A fox envoy. Yes, that's even I. My mother's own daughter had never even heard of this friend before. And fox envoys are nothing new. You must have met Kuji Yae before. That got me thinking. Maybe they're a fox on. Whoa. So Inazuma. When. Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. All kinds of them. Really? I've come across it, so Liyue lives up to its reputation. You should come visit Liyue with us sometime. Really? Speaking of delicacies. Oh, Paimon. Excellent. Then let's collect the kimono. Она будет прощаться в лесу. Опять. Яшки-бкаюшки. Чё опять иду пешком? Не хочу идти пешком. Уи, давай, давай. Готов наш заказ? Your garment is ready, Miss Kamisato. Oh, and other item. Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful. Traveler, I have a gift for you. Whoa. Looks super. It's a hairpin in the style of a white heron. I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my... I'm glad you... Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? You flatter me, Paimon. It's dead. Alright, well, now we've got a little time to go meet... Ура! Стоп, а тут где-то внизу, что ли? Yeah, Конечно, пошли смотреть. So, Let me think. A
brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little... I have a feeling that it could. Well, let's get a little closer before... Good idea. Угу. Цветок. Пещерка симпатичная. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? Чё? Я прослушала. Кустарник на каменной стене. Какой кустарник на какой стене? Нет? Так, окей. О, подозрительная каменная стена. А, ну да, действительно. Блин. Давай 2 раза, я не помню. Давай 1 раз постучим. Сейчас прям буду. Не-не-не. Блин. 4. Не помню. 7. О, ништяк. Just this box. Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. Did it open? Did it open? Did it... What's this? Huh. It seems to be enough. Could it be Tsubaki? Let's step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Someone knows what you mean. Reading and low. Нормальное место для потемок. Довольно симпатичное. Так, где это? Походу не здесь, это наверху. Да? Да. Впритык, потому что... Хотя вон еще что-то светящееся. Пойдем посмотрим просто. Уи. А, смотри, тут еще дырка есть. А, жучары. Ага, вот она. Жучки, жучки. Ай, где? Класс. Я уж боялась, их нифига не найду. Отстань. Так, и надо вот эту фигню. Та-там, со стены. Нет, давай, порви. Да, не коснулась. Ладно, пойдем еще повыше. Ага, гениально. Без энергии летать-то. Притык. Ништяк. Уи. Ладно. Покиньте пещеру. Блин, все там где-то надо было остаться, да, походу? Блин, вниз показывает, кажется. Фу. Поторопилась. Блин. Так, стопай еще раз. Я вышла из пещеры, им все равно не нравится.
Какая разница, с какого места я вышла? Ой, вижу. Покиньте пещеру. Далеко ушли. Here will do just fine. All right, let's see what the no. Ooh, Paimon bets it's all about. What is it? Why are you whispering? Oh, you want to let Ayaka read the notebook with Что-то она расстроилась. Traveler, Paimon? No worries, it wasn't long at all. Ты читаешь очень быстро. Yes, I have. I think I have to share the truth of this note, even though the contents are completely different. How? Not a fox envoy. It turns out that Tsubaki's real identity is my mother herself. Huh? Surprised? Me too. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. What follows in these pages? This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and... So, that means that the are things that my mother wished to try. Yes, I'm sure this all sounds utterly bizarre to you. Or to put it another way, I was at a loss for words when I started reading the contents of... Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato. On top of that, every action she ever took was seen as representing after my parents passed away. Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask, maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of, but my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she liked pretty kimonos. She wanted to try, maybe this all sounds immature to you, but I feel Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. I've seen those lights too. It looks so lively with but for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be even if no one stopped us. The idea of the Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom. So the kimono design... That's right. And sometimes, I hope this isn't a disrespectful thing to say, but... Well, that's not disrespectful at all. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my... Perhaps this is one thing that can simply never be. I understand, thank you. Mother and I are so similar in so many... She chose to place her unfulfilled wish... Oh, so you... No, I don't plan to do anything like that. Traveler, Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love... Hey, come on, don't make fun. It's just because I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I So, let's do this, you and me. Paimon wants to come. Festival's great. If we head over now... Oh, good point. Today's... Грустно как. Ой. Ребят, давайте потом. Да не хочу я драться. Да твою налево. На тебе. Достал. И вот так еще вам на. И вот так вам на. Плохой. Плохой самурай. Я на праздник шла. А, это есть праздник.
Ура! We're here. But Since it's the final day, I've heard that the peddlers often close up shop earlier. that's the way to go. Hmm. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many. Hey, look at that stall. They have so many Давайте купим. Everyone's supposed to wear a... That used to be the custom, yes. And today. Hey, is that who I think? Oh, People seem to recognize Ayaka wherever we... But of course. Not least because back when Master and Miss Kami, some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person. you're too kind. My brother. But this is the first time I've seen it. Oh, there isn't actually. Oh, a traveler? Huh. First time in Inazuma? Hey everyone, listen up. Don't close up yet. Miss Kamisato has come to... No, it's please. There's no need to make a fuss. We're just... Yeah, thanks a lot, mister. If you had... At least it sure looks... Yep, you got it. But on account of this being the... Oh, here's a couple of... No. Don't give me up. Here you go. It's not often that we regular folks get some... But... Okay, I think I understand. It's my... sir? Do you... Oh, hello there, kiddo. Paimon, don't worry. What? How about a tree leaf? That should be a... What? Oh, okay then. I cannot thank you. Aw, it's nothing. But All right. Oh. Какие они милые. I need to explain myself. I got a little nervous. I brought you here because I genuinely... Okay. Смотри, маска еще на боку лица. Прикольно. Катальные листики. Давай, возьмем. Traveler, look. Miss Kamisato, hello there. You're out with friends? Okay. I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my... So you see, how... What? Are you sure? Of course. If you like what you see, then please. Traveler? Paimon? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So? Сегодня квесты славим. If that's how you feel, then... Okay. We'll take you up on your kind... Alrighty then. Draw a slip and reveal your fort... Чё там? Open it up and see... Whoa! Which one did you get? No way! Traveler, what did you... Сдохнешь. Wow. Нет, я выживу пока. Congratulations are in order. Here's what great fortune from heaven means. The blessings of the... What a great... Congratulations. You all have very fine fortunes lined up. Well said. Here's hoping that our... Удача, это хорошо. Там еда. Идем за едой. Да, еда. Я пошла через фонарик. О, у меня намёсочка. Wow. It all looks... But we don't... Ooh, Ayaka, I don't want... Sure. Uh-huh. Those look good too. Alright then. I too shall have a... Alright, coming right up. This sock... Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. I don't know if it's rude of me to ask, but... You want to try your hand at making it? Ooh, a new recipe? Are
you sure about this? If you share the recipe... Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that... She and I are good friends. We trade... Here you go. Just treat it as me... Thank you so much. I will study... You there. You want the recipe too? Конечно, хочу. Давай, давай. I can see... There's no greater feeling than creating... I will. Once I've learned how to make it. Oh, definitely! Can't wait! Alright. Well, we may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. Paimon approves. Yes, I agree. Что-то еще. To spend the festival together with you today has been a truly wonderful experience. Молитвенные дощечки. This stall sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. Sounds similar to the way people in Leo... Welcome. Looking for prayer plaques? Every... Looks fun! Shall we give... Oh, wait. There's writing and drawing involved? Ugh. 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. There you go. Traveler, have you decided on your wish? Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Wait, so there'll be a... Alright, well... That will do for mine. May I see yours? Естественно, даже висит. This is you and your brother, isn't it? О, все веселятся, все дружные. It's lovely. You'll be back together one day. I believe it too. And... Ayaka, what... That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma. I do hope that... Thank you. That... I'm afraid so. Time flies when you're having fun. It's time to leave. Traveler, today was the first time in my life that you've known me for some time now. I think you knowing me. I just know that today could not have... So thank you. Today, festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that if I ever get the chance. You too? Great. You know, we're kind of similar. But sometimes, I feel like I can relate to the determination you must have. I understand. Family bonds are inseparable. You will find him. I will always be here for you as your... as your friend. I will all... as long as you're happy. Такие все милые. Чё она? Oh, traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me at another moment. Чё она загрустила? Что случилось-то? Будем купаться в водопаде? Please. Keep your eyes on me. Она придет с журавля?
хочешь, наверное, стать артисткой. What do you think of my dance? Did you... It was so beautiful, elegant, and... I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, I just... In a way, that sort of sums up... That goes for when I'm with you. Anyway, I can see myself the rest of the way back. Good night, traveler. Что называют меня по переводу путешественница. Класс. Очень мило, я бы сказала, да. Inadzumu is not such a bad place. Heimer's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka... Угу. Разрешили главный квест пройти дальше. Не поняла? А, на следующий день. Красиво. Следующий день. Bet you can't keep up with me. Стой, что там? Как много еды. Bet you can't keep up with me. Bet you can't keep up with me. Сова когда-нибудь говорит? Гав-гав. How strange. Toma's playing his ventriloquist game. Toma? Я не понимаю. What's Kataro Maru? Hello. Have you... No, we thought he'd be with you. Then it's as I feared. On the way, I wasn't certain whether it was true, so I came right here. The Raiden Shogun is holding a vision hunt ceremony at the statue of the omnipresent god today, and the 100th vision bearer in question. Hold up a second. So the ceremony that Toma said the Tenryou Commission... I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. This cannot happen. Yeah, like it or not, you represent the whole Yashiro Commission. So if you... by doing it so publicly... There is no other option. I must act with... He is my friend. To think that not... But... Okay, I'll... Don't worry, Ayaka. A friend's life is up... Огось. Пойдем спасать. As usual, it's the first stop, Mori Tea House. Are you ready to head over? Ироды, оставьте в покое. Разойдись, нам не видно. О! Ugh.
using elemental energy without a vision. You are an exception, it appears. Exceptions. The enemy of eternity. Походу, нас сейчас уничтожит, типа. Экскалибур. Как она его там поместила? Ты страшная тетка. Офигеюшки. Сталхэм. Меня хотят убить. Опять. Так, стопы. Наверное, хотя электричество Эмбер как раз пойдет. Давай вот так вот. И вот так вот. Ах ты ж, крокозябра. Хотя вот так давай. Вода. Пар. Отлично. Так, не близко стоять, походу, вообще нельзя. Не вариант, да? Быстро фигачится. А, она вообще как будто никакая. Слушай, да, смотри, она как будто не... Я думала, просто электрическая сразу. Ети твою. А я никуда не перейду. Офигеть. Нет, 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 нет. Не сдохни, пожалуйста. Барбара, двигай телом. Таёшки-макарёшки. Да попробуй вот это выкинуть. Ты, кёшки, выкинь свое тело. Нет, нет, нет. Не подходи ко мне. Ты не достала нифига. Вот я лох. Походу я сдохну. А может, так и должно было быть? Да, одна легла. Ну, я так ее долго ковырять буду. Это вообще нереально, блин. По сути-то. Иди, шоль. Брось. Так, а у меня живых-то, по сути, нет никого. Офигеть. Молния только, да? Тогда пробуем умереть, что будет. Если у меня с выбора-то особо нет. Может, надо было свою все-таки брать для разнообразия. Энергия кончилась. Пиу, 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 пиу. Ну, что будет? Походу нет, я не должна умирать. Ага. Так. Это сложнее, чем я думала. Давай-ка отхилимся полностью. А, я ее отремонтировала. Так, надо подумать. Кого лучше здесь, чтобы ее прикончить.
Блин. Так, так. Может быть, саму героиню нашу главную? Не тот отряд. Да что ж такое-то отряд? Так, берем мою. И, блин, в принципе, больше никого сильных-то особо нет. Толку-то. Ветер. Элементаль ветера. Эти маленькие еще не доросли. И мальчик не дорос. И вот это не доросла. Её уже нельзя, ты можешь прокачать вроде, да? А, да. Ну, давай попробуем еще раз. Если что, сделаем перерыв. Да. Пропустить можно, интересно, все это? Если все ее видела. Пропуск? Нет? Жестокий мир. Да-да-да, давай. Здесь прям дерется электричеством тоже. Слушай, не же получается тоже глаз богу, нет? В середине сейчас было на поясе. Что же свой ты не дала? Пично вытаскивает меч из своей груди. Кажется, мне нужна помощь. Интересно, можно вдвоем ее бить? Нет. Подожди, я ж не готов. Ну, блин, ты что ж ты за человек такой? Отстань. Не готов, я сказала же. Ты что ж ты... А, энергия быстро кончается. Двигаюсь. Так, надо что-то придумать. А, вот эти фигни надо разрушить. Это да. И выжить можно. Мне нужна твоя помощь. Расскажи мне, как ее победить. В смысле никак? Так, а что мне делать? Я уже сдохла, да? Вот я заново начала играть. Я попыталась. Она меня крякнула. Прям крякнула жестоко. Да, я вижу. Я ей не нравлюсь. Да мало ли. Иди сюда. Получи огонь в личико. Я получила. Ты чё ж так далеко-то от меня? На.
Что ты? Ну, блин, я знаю. Я знаю, что я рыхот бью молнией. Что ты мне предлагаешь? Я бы глушила рыбу в воде, если было бы можно, знаешь ли. Водой. Что такое? Что происходит? Что происходит? А, да, это я видела. Ты отстань. Ага. Да. Этим. Только им причем. А, точно. Время же останется, пока я ем, правильно? Да, уже умерла. Че ты злой такой? Отстань. Отстань от меня. А с тобой мужика нечего делить. Отстань. А. Да, да, да. У меня ничего нету, к сожалению. Вообще ничего нет особо-то. А этот, кто? Главный герой, по-моему, у него остался. Я выжила, да? Я продержалась. Меня расщепило, кажется. А вообще, что она пойма ничего не делает? Ну хоть что-то же должна делать. Что делать? Да, болтает, да, я понял. Охеревшая, главное. Гордо, чересчур. Что? Баннер ее будет через... Вот этой? Два баннера, да. Главный? Типа можно будет взять? Вроде бы, наверное. Так у нее же самой ведь глаз бога раз нет? Уносить кого? Она... Хер для нас свой не отдаст. Умная такая, собирает глаза чужие. In case you've forgotten, the Komore tea house is the only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. Кто бы сомневался. Go to Katarasuna, and the Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. Hyman's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah, That's right. The resistance was founded by Sango no Miyakokumi. However, the Yashiro Commission is not, but you're different. So that shouldn't work. The only issue is that we can't be sure of the resistance. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point. Don't worry about me. Да, поэтому тебя так нашли легко. А я думала, надо сдохнуть, я уже стала уж. Я сдохла. А тут не так все легко. Покиньте остров. Эх ты, меня правда заставляют покинуть остров. А сюда нельзя вот на эти точки телепортироваться? Кораблик, когда изучишь? Они нет, телепортироваться нет, все равно. Все равно надо будет идти, да? Ну давай, выберемся с острова и хватит. А, подожди, рыбалка, это не здесь, да ведь? Нет же? Здесь. Так, стоп, это не тот чувак. Иди нафиг, да. Рыбка, она за меня. Сейчас посмотрим, что надо. Уи, я веду количество. Трава. Не знаю, она симпатичная. Так, давай смотреть. Удочка. Улов? А это что такое? Это для возвышения улова. А что значит для возвышения улова? Возвышать оружие. Когда книжку такой же книжкой возвышаешь. Ладно, я не понял. О, с вами эти еще нужно. Да. 3 штуки, 20 этих. Ух ты, по 20. Нифига себе. Ко мне сейчас не зайдешь, я еще... Ты фиг с ним, переживу. 20. Даже и такая же, как в Манштате? Или они разные? Такая же, но другая, только для этого региона.
То есть он помогает только в этом. То есть каждый регион нужно менять удочку. Извращенцы. Там написано так, посмотри в конце. Вниз. Мотай. Действует только в Инадзуме, вот. Издевательство. Я не понимаю, что значит это пробуждение улова. Открой любое свое оружие. А я не тот. Не та фигня. Оружие. Улучшить. Пробудить левый верх. Ранг повышает. Когда ты копье таким же, как ты копьем повышаешь. Скармливаешь ему такое же оружие. То есть вместо оружия ты кормишь, что тут ящик, да, типа. Да, ага. Я поняла, где у меня есть у этой. У где-то здесь такое оружие, кстати. Которого якобы нет нигде. А может и не у нее. Значит, не у нее. Херово, значит, не оружие. Ой, я могла улучшить? Нет, не могу. Ну фиг с ним. Плывем на другой остров. Да? Так, стоп, а где эта фигнюшечка? Я же поставила метку-то. Он не хочет отслеживаться. Я не понял, где-то он на каком-то из островов. Ну, я иду по берегу. Тут персонажи все такие милые. Прям пипец. Вон, вижу. Нафига сиськи-то. Ну, отстаньте. Здесь плыть не буду, сейчас стану сразу, блин. Крабик. Балет на какой-то краб. Краб-генерал. Да. Пытаюсь. Вон она, да. А долго держится, не знаешь? О! Там, кстати, есть какая-то фигня, где уровень нужен определенный. Хорошо, где взять? Ты когда задание и всякую фигню выполняешь, тебе печать падает. О, смотри, какой ты инст. Вот, и ты скармливаешь эту печать, и как... Ну, как по ледяной фигне. Ну, там они просто висели. О, мне, кстати, всего 4 штуки не хватает. До полной прокачки. Ага. Да. 4 штуки не хватает. Я прибыл. Ага. Потом вас изучу всех. Я чувствую себя такой слабенькой иногда. Прям ужас. Ну, как, у меня есть 70-е они. Но у меня оружие, артефакты так-то слабенькие. Тебе не пора прокачивать? Не могу. Рано еще? У меня этих не хватает, всяких штучек. Ну, которые мы с тобой собираем, ходим. Last thing I heard was that we'd push the resistance back to just... I doubt it. Their rear guard isn't far from there. Anyway, we should focus on... Fair point. Пора с работы. Продолжайте исследовать. Так, тебя потом все. Ну, как раз туда и надо, да? Обойдем, попробуем. Не обойдем, походу. Кабанятина! мне на белую кабанятина. Он сейчас утопится.
Шушлики. Дезертиры? Oh, hey. Yeah. We're Hiki Village. I've heard the rumors. What about you? Don't get me started. I was recuperating on... The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have them. The front line used to be further forward, but they had to that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one... I think we need to keep moving. Things are changing so fast. Agreed. Why don't we... Nazuchi Beach. Sounds like that's where the Resistance and the... Мне надо вот тот якорек. Ага, как раз туда я пойду. Ай, взяла. Водоросли. Такие тоже нужны. Не помню для чего, но нужны. Нет, я что-то с ними делала. Так, мне нужно изучить статую Архонта. Не потонуть бы. Было похоже на звуки сверчков. Ты слышал? Что деньги? Деньги в том окно сыпятся. А, да вроде нет. Да. Ага. Ёх, в самую жопу послали. Я ее немножко починила. Я молодец. Она тебя отблагодарила. Да. Это она, что ли? Ну ладно. О, класс. Я хочу такие же цветы. Как в лесу, там, где он кладбище. Кабанятина. Фиг с тобой. Жаль, у нас таких нету, да? Думаешь, есть? Патло. Да? Да. До сих пор бьет. Офигеть. Дендрограмм надо взять. Какая-то херня, которая с тобой летает рядом. Я понял. Так, где? Вот он где-то рядом, но ниже. Вот такую херню. Блин, я сейчас... Уходи, тебя сейчас будет отбить. Почему? А, плохое дерево. Это наверх, нам пока не надо наверх. Уи! Я хочу посмотреть «Пират Карибского моря». Может, посмотрим? Угу. Согласен. Красный цветок, красный цветок. Слушай, они такие редкие. Вот на этих островах? Да. А, потому что я всего 2 видела по всей локации, прошлого бегала. И ты, мне кажется, я у тебя где-то увидела. Мы здесь и бегали. Да? Здесь рыбка. Да ладно. Отдай. Отдай. Может, мне надо оружие прокачать вместе с этим? С как мы, фигнюшками. Ну, это понятно. И артефакты вот эти. Какие там максимальные уровни вообще? 20-й. А, у фиолетовых 15-й? Походу, мне надо их убить. Да. Самурай.
Вроде нормально не. Какие шишки? Это которая тут мелкая? А я не могу прокачать еще. Там определенная фигня уже, которая в другой зоне. Сейчас посмотрю. Подожди, я вот этих убью, пока не сдохла. А, ты ж не сдох, что ли? Я думаю, ты уже сдох. Не знаю. Потому что мне не нравится вообще. Мне вообще не нравится. Не знаю. Я почти не поджигаю. Она мне не нравится. Я вообще почти ее не беру. Я сейчас за большую дралась, думала, мне поможет. Но, как видишь, не особо. I was sent to the front line just recently. I was looking, so, you aren't dressed like great. Just the other day, I heard General Goro complaining. I'll escort you back to our camp. As you can see, the resistance are the goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this, as for us, Vision Bear, the fact we're even able to hold out is thanks to the... If only I had a vision myself. No, I couldn't help but notice that you used elemental energy. She's a special case. Are you serious? That's... А сидеть эту же электричку? Как она? С электрикой. Вообще не помню, почему она стала у меня опять ветром. Я же эту траву брала. Так, а ты издеваешься? У меня не доросли все дендры. А, я хотел тебе яку показать, да? Сейчас. Показать, что мне для яки не хватает. Ой, ну как там вот эта вот херня мелкая? Вот это вот. Я так и сказал. Это вот пернатого мы с тобой били. Это внизу дендробили куб, короче, тут зеленый. Ну, птицу мы с тобой били. Еще. Птицы, вот он там внизу на карте. Но вот с птицы она упала. С птицы кто упал? Вот эта фиговинка. Нет. Вот этот. Зеленый кристалл да. Падает, да. А вот это надо вниз бежать. Ну ты не покажи потом, как где она, я открою. И эту я не могу дальше качать, где там. Где он? Ведь ветряной мальчик, да. Ветряной мальчик? Вот. Ну, он жуков, наверное, собирает, нет? Нет, тут эта фигня должна. Змеи руин. Но я до них тоже еще не дошла. Ты в разлом не пошла просто. Да, наверное, надо сходить. То есть, видишь? Ну, большой очень квест достаточно. Длинный? Твою налево. Ну, почти, не прям как этот, как регион, но он такой. Он не очень симпатичный. В любом случае придется проходить. Да это понятно. Ну, то есть мальчик мне очень понравился, тот ветряной. Поднимешь, если еще один уровень мира, то я смогу снести себе один уровень мира, и ты сможешь ко мне зайти и сможешь убить этот твой. У меня то вынес. Так что там следующий уровень. Не знаю. Где док ходит, смотри. Война, подумаешь, да? Давай, чтобы быстрее останавливаться энергии. Нифига себе, ай-яй-яй-яй. Почему я все время хотят убить, а? Куда я не приду, причем? Я надеюсь, я поднимусь. Вот эта фигня мне не ткнется, она носом. Угу. Так, стопы. Из травы ничего не вижу. Вроде одинаково. Когда попробуем.
крыша. Она не пролезает под крышей. Офигеть. Так, ну-ка. Да, я тоже хочу так. Ура! Чуть постоянно дождик такой сильный. Эх ты, кости динозавра. Ага. Кто? Змей? Откуда ты знаешь? Ты про нее историю рассказывает? Да? Я чуть внимания не обращала. А, ну я же карту не вижу. Действительно. Красиво. Подожди, а где он? Где-то здесь. Уже не внизу? Вот он, нашла. Да-да-да. Ага. Офигеть. Где же по виду змея? Вот если вот так тут скид, ты имеешь в виду? Голова змеи. Ага. Ничего, я не догадалась. Уи! Какое достижение дали? Когда я уже доберусь? Нет. Хотя бы глава. Я прошла 2 квеста, чтобы приступить к этому квесту главному. Ну, с Аяка, кстати, миленько все. У тебя же есть вроде Аяка, да? Аяка. Есть у тебя? Ага. Симпатичный тоже. Ой. Кошак. Почему пес? Кошак, похож. This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate Sam. They can use the elements without a vision. I presume you've heard that the goal of the resistance. This is no easy task. Tell me, why do you wish to join us? The resistance cannot accept any. You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized. There was a disturbance allegedly. Highly Why do you wish to discuss this all of a sudden? What? Да. Ничего, что нас там чуть не убили, ну да. Now that you mention it, we did it read. Reward for the capture of a blonde-haired traveler. А чем много еще летающих питомцев? My apologies. I understand your situation. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where. I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. Так точно. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you. I'll make sure you get a warm resist. Let's start with the field hospital. Some of my last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. Как это, как Китнис выводили в бомбоубежище, то есть при бомбежке. Голодные игры. 3-я часть. Китнис Эвертон прислали в какой-то, не помню какой. Давайте вместе расскажу рассказ, чтобы ты все знал. И там тоже приводили к больным и раненым всем. Для поднятия боевого духа. Tepe, did you bring this one in? Well, the enemy are at one point. There were a horde of enemy troops surging towards us like the tide. But I didn't. Look at you. When did you? This lady stole the show, though. When she saw me tiring and falling back, she burst. I heard. She even stormed the vision hunt ceremony. Какой and that the рассказчик. Raiden Shogun herself failed to. Amazing work. Still, I can believe most of that, but her. Either way. Он что там мёд валяется или спит? That's a lukewarm epiphany, if you ask me.
Well, you're lying. It did? Well, do you need... I heard about a remedy recently that uses wild bugs. All you need to do... They say it feels cool on the skin? Sure. No. Sounds a little strange to me. Well, how about we let our new recruit... If you're a fan of weird and wonderful remedies, but if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Офигеть, заготовь какое-то фиг вы знаете лекарство. О, отдайте материал, великолепно. Да? Ну ладно. А был клык отдать, жуков жалко. Теперь что сработает, ну... Если выжил, значит нормально. Not bad, Tepe. Sparring? You have a one-track. When you first applied it, it felt like you were rubbing salt into the wound. But then thanks to both of you for looking after us. Just glad. Don't forget to visit the training grounds. The training grounds. That reminds me. Какой большой лагерь. Интересно, тут молодость того, что это недовольно? Или всегда так? This isn't good enough. How hard could it be? Just draw the bow. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? Seems things have gotten tough on the front line recently. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. Come on, guys, less complaining. Listen up for a second. In battle, she single-handedly slayed multiple, and that was after interrupting the vision hunt ceremony with the feat of... Is that true? We promised not to take too much of your time. A quick... It would mean a lot. Так я же не лучник. Синих мишеней. Ага. Зашибись. А, я даже не должна выходить из круга. Нифига себе. Ну где у меня? Вот она. Может, темпор тоже приподнять? Не бесполезно. Да-да-да, я понял. Твой тишуль. А, не просто все вот. Нифига себе, 20 мишеней. Не попал. И что было-то? Ты видел? Это так должно было быть, нет? Не смешно. В 20-м. Фигакс, блин. Недовольна моей стрелевой. Даже молнии под ногами не видела. А, не попал в тебя все-таки собака. Нет, не молния. Incredible. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to... Look, watching your demonstration was, at least this time, I was able to observe some proper... Honestly, before this whole conflict came about, my wife and I were leading a quiet life together. The actions of the Shogun's army ignited something inside. And those of us without visions or combat skill, there's no use in speculating. Stay focused.
With us holding the front line, you can continue sharpening your skills. Now then, let me. Еще место? Sir, we've got trouble. There are still many wounded in the camp. We must. What? Это твою налево, я только добралась. Ладно, ладно. Куда идти? Да, здравствует кто? Развлекайтесь. Слышь, копейщик, отвали. Я сама же укрепление разрушила. Ха! We managed to hold them up. We have sentries and patrols posted all around the perimeter. Unless they must have an informant, feeding them intelligence and helping them to. Our priority is finding the agent. And sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive wall, the Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over. I suggest we repair the walls and double. In that case, Блин. we make this more interesting, recruit. A contest between. Да, твою налево. Так, что? Соберите материалы. Где они? Не поняла, где материал-то? Андрей, я тупая, не понимаю, где материалы. Теперь увидела. Офигеть, вот как вот можно издалека заметить гребаную мелкую стрелку в таком свете. Seems I've made another valuable contribution. I thought getting transferred to the front line would be a chance to show. Why are you so insistent? It's just like General Goro said. There are a multitude of ways to contribute anyway. We got more than we bargained for, Inspector. If all goes well, we might Может быть, нас сразу и не убьют. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. The situation is becoming grim. For now, we can only pray. We should go to the front line. Our forces need all the help. We mustn't let Tataris. Меня отправляют уже на фронт. Я только вступил в сопротивление, уже отправляют на фронт. Вот как вот. Ладно, последний раз. Так и быть. Я всех спасу. Я крутая, я мощная. Цветочек. Молодевая какая-то фигнюшина. Зачем она? Ничего не знаю. Я пришла. Что-то не так. So, you are the only one here? She is the one that's been causing our forces so much trouble, but soon, the resistance will. We have already rooted out those behind the. I have faith in her excellent. The Vision Hunt decree is a brutal. It is futile. There is one other thing. I will make you a deal. Hand her over to us, and you. So that's why you brought reinforcements. She is of great importance, but the way I see it, she is. That's where you're wrong. She means just as much to us. The resistance never betrays its own. General Goro! Tepe and the Traveler. What are you doing here? It would appear. Oh well. We meet again.
I thought that you would seek refuge with the resistance, that you choose to show up here. Proves why not represent the resistance in a fight? A fight of honor? Before the battle begins, each side chooses their finest. To the superior force, there's little significance in such a duel. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Well, what do you think? Это подстава. Она же тоже электрическая, наверное. Чё ты нахмурился? А, я с ним буду драться? Я-то думала. Двигай конечности. Мишка. Слабенький. Ха! Я победил. Еще дальше? Вы что, офигели? Какой-то нечестный бой. Они сражаются нечестно. Что это за синяя фигня была рядышком? Ладно. Не бей моего медведя. Или кто это? Панда, неважно. Кто? Я не знаю, кто это. Енот? Ну ладно. Там не было написано, что он Гоба. А что, всех будет по очереди выводить против меня? Страшный самурай. Так эпично, да? Ну, в огне и так был. Поэтому я не заморачивалась. А, меч поставил. Вот тебе поединок честности. Бессмысленная фигня. Ты, естественно, такой, блин, кабан. Всех снесет сразу. Их массово больше. Мы проиграли? Ой. Красиво. А яка? Нет. Кто? Она водяная. Ой, капитан. Ой, этот как его? Забыл, Барт. Барт. Че такое? Че это она? Да, это не Аяка. Greetings. Well, this is the first time we've met. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the resistance. А, это главная жрица. Priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected. Do you have a plan beyond this point? In that case, although the
Shogun's army has retreated, the Vision Hunt decree has not been repealed. And neither the Tenryou Commission nor I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. I know Watatsumi Island very well. Goro, our forces are weaker than the Shogun's army. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer. To keep eyes on the Shogun's army. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a thank you for all your fight. Какая миласечка. Да! Глава закрыта. Наконец-то. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Ой, какая-то золотая штучка. Ништяк, электро. Ой, 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 ой. Ура! Фух. Все, отдыхать.